field, and they will talk about innovation in data science and education. So please give a warm welcome to our speakers. All right, good morning, Pycon. It's a pleasure to be here. Thank you so much for having us. And we are here representing an NGO called Data Science Academy, and we're going to spend the next 30-ish minutes talking about how we sort of try to redefine data science education as we know it. Can you raise your hand if you believe that your code that you write is beautiful? Yeah. In fact, we can do a little demo. Right. Raise your hand if you believe that you can write good code. We have a few confident people in the room. That's good. All right. But anyways, let's start the show, shall we? Hello, my name is Laura. I am a junior software developer and a data analyst in a medical startup which is based in Slovakia, Bratislava. And our third co-founder is Imri Berta, who works for the Ministry of Health of Slovakia, and he works with a lot of oncology data and epidemiology. And my name is Jakub. I am a biomedical data scientist, or trying to be. I study at University of Oxford, something called precision cancer medicine. It's cool because you get a lot of data with it. And I consult some clients and do some technology development. And we are all passionate about inspiring and educating. So this is going to be a little story about how we came to be as Data Science Academy. So firstly, let me take you back to summer of 2022, where we are currently watching an after movie from a conference called Science to Business Camp, hosted by our friends at Innovato. They are a sort of cluster of startups and then companies. You should check them out. But the three of us, we met over there last year, and we started talking. We don't have any pictures. I wanted to bring you some evidence, so I asked our friend ChatGPT to give us some sort of made-up evidence. But we started talking at lunch about what we all do and how we came to that conference, and it became evident that we all share some common interests, and what brought it all together was a workshop by Emmerich, that is his representation over there, generated by ChatGPT, which was called Beer and Accessible AI, and it was a very lovely workshop where we drank beer and were coding some AI and ML algorithms, and that really sort of solidified that we share some common interests, such as we are all in non-mathematical fields. I studied biochemistry, and I'm a classically trained biochemist, so I should have no business dealing with data. I should be moving, tiny amounts of pinkish liquid with a pipette, and we don't have a computer science background. But what we found was that we can sort of help automate our daily tasks in the lab with data analysis with Python. It's great. I'm sure you all know, and we try to sort of make our work easier. And we are all from international backgrounds. I'm based in Oxford. Emmerich used to study in Cambridge. Laura is based in Vienna. And so we see a lot of different sort of teaching and education systems. And we have observed how sort of dealing with data is included in the international curricula, but it's somewhat missing in Slovakia, sadly. But given our shared interests in Python, in data analysis, as well as sort of teaching, inspiring others, we were always keen on sort of speaking and then sharing our knowledge, and just like advising friends on a friendly basis. We determined that Slovakia needs a really good zero-to-hero data science bootcamp where we teach the people basics of Python programming and make them sort of ready to enter the data analysis field. And so the first Winter Data School was born. Here in this picture, you can see the three of us one day prior to this bootcamp, the very first one, and we are all excited and happy that it's finally going to happen. But prior to this, we had 5 long months of a lot of work that we needed to do before, prior to this bootcamp.
as Jakub already mentioned, all of us, we learned how to program via YouTube, right? And online courses, we knew exactly what we liked about them and also what we didn't like about them. So our job was to create a nice mix of lectures and practicals. We needed to find and identify the very basic skills that somebody who hasn't programmed before really needs to start working with their data using Python and not Excel, for example. Then we wanted to convey a lot of information, really a massive amount of information, but in an encouraging manner. And finally, we needed to know exactly who we actually want to teach. Is it going to be an interdisciplinary group of people, or is it going to be a specific field, for example, biomedical science? And so the decisions for Winter Data School were following. So we wanted to create a lot of practicals, not the lectures, but practicals. So throughout the 5 days, there were really workshops every day from the morning till the evening. And there was one theory-heavy day, which was statistics, because as we all know, we can't really work with data without understanding statistics. Then we chose to go with interdisciplinary group of people because we know that it's really the interdisciplinarity which brings in the innovation and yeah. And our practicals were developed in Jupyter Notebook because we decided and we knew that they were really intuitive and easier to follow for somebody who hasn't done any coding prior to the bootcamp. And on this slide, you can see the structure of Winter Data School and what it looked like. So on the first day, we were focused on the very basics of Python. We did everything we could do with like importing the data into Jupyter Notebooks, cleaning them, sorting them out. So really like the very fundamental basics on how to work with the data when you first get them into Jupyter Notebook. So a lot of NumPy and Pandas dominated this day. Then on the second day, we did a lot of visualizations, right? We took the data from the first day and we visualized them. We used Matplotlib, Seaborn, but also Plotly because we like interacting with our plots as well. Then the third day was statistics, as I already mentioned. On the fourth day, we focused on machine learning, supervised as well as unsupervised. And we taught people using case studies because it's easier to remember something when you have a narrative that you can follow. And then on the fifth day, we had 3 specializations, 3 streams, because we had interdisciplinary group of people. We wanted to please everybody. And on the fifth day, they could choose from healthcare analytics and epidemiology, or biomedical data analysis and bioinformatics, or econometrics and social analytics. And this format was what people actually really liked, as we were finding out throughout the bootcamp. People were really pleased. They were learning a huge amount of skills, and they were meeting people from sectors they never actually met before. So, for example, public and private sectors met together. Students could communicate with these 2 sectors and learn about what they may want to do in the future, and so on. And I would like to direct your attention towards this little piece of feedback. And I have to tell you that as an educator, it is so rewarding to see people praising your teaching materials. And we were so delighted when this came through. But coming to the more important question of what we actually do and how we actually teach Python. So here is a snippet of the Jupyter Notebook. We develop these and we write a new set of them before every boot camp. Currently we actually have just concluded our third data school, actually last week, and this is a snippet of it. So we are combining theory and practice, and as Laura said, it always has a story so that people can sort of readily apply the pipeline that we teach them to their work, and how the bootcamp actually operates, and you'll have a chance to see that tomorrow at 10 a.m. We are doing a little workshop about like the fundamentals of data visualization, and we'll go all the way to some simple machine learning, so stay tuned for that. But there's always one person at the lecture stand
who explains the code, and we use this as a sort of slide where we talk about a bit of background to what we are going to write, and then we actually write this word by word. This is a sort of simple plotly function where we are plotting some bad wine, because you need to analyze which wine is good and bad. And we go through sort of every single thing, every single argument, and sort of try to reinforce the rationale between sort of choosing the library, choosing the function, how the arguments work. In a sort of one-pass approach. This is a bit more theory-heavy. This is from my practical on day 4, where I teach unsupervised machine learning. So there's a focus on what every argument does, and then we sort of write the t-SNE. That's a sort of dimensionality reduction algorithm for those who don't know. We write that and we apply it to data. And what we found was that instead of learning every single thing individually, why not just do it sort of all in one go and focus on pipelines that you can readily implement. So coming back to my practical on day 4, and then tomorrow is going to look pretty much the same. We start sort of bringing together concepts from the earlier days. So we take a data set. This is based on stratifying groups of patients for sort of vaginal infections based on their microbiomes. So we take the data set, we prepare it, we go through some sort of data cleaning, the basic steps. Then we try to cluster the patients based on sort of similar counts of bacteria in this case. Then we talk about high dimensional data and how sort of every patient is their own dimension, and how we need to sort of plot it in a 2-dimensional space. So we go through visualization of high dimensional data. We talk about dimensionality reduction. I picked PCA and t-SNE as the algorithms I'm demonstrating. Then we talk about sort of dbScan, a clustering algorithm that identifies outliers, and then we sort of bring it all together with visualization of the data, which we teach them on day 2. So they should be able to recognize the functions, plot some heat maps, and most importantly, we focus on the actual analysis of data. And sort of this experience with our first bootcamp, Winter Data School of 2023, helped us define Data Science Academy as a sort of project organization or an NGO. So there's that teaching approach, right? We try to teach people Python, but also we are trying to build a community here because by bringing people from diverse backgrounds, we encourage dialogue, right? So we had people from the governmental public sector interacting with people from the research sector, and then trying to build collaborations. In fact, there have been quite a few success stories of people actually from research backgrounds finding a job in the public sector and working as analysts, and we try to ask the question of how to best teach people data science. That is a very complicated question. You will not be getting an answer or a definitive answer here today, unfortunately. But to answer the question, we first needed to identify the 3 major drawbacks of online self-study. So the 3 of us, the co-founders of Data Science Academy, we all are self-taught. We do not have a sort of formal Python programming data science education. And there's 3 challenges that we faced. Firstly, you're looking through the video, right, or the course on Coursera, and they're great, but you want to ask a question. Well, what do you do? Well, you don't, so you have to Google it. Now you have the option of ChatGPT-ing it, which is great. But there's sort of lack of the personal aspect, right? There's no sort of real-time personal support in most cases. Secondly, they use examples which are usually random data or sort of mathematical things, which, I mean, maths is great and it's fun, but it's not sort of directly translatable into our work. Well,
not in my field anyway. And thirdly, and most importantly, in order to actually finish the thing, you need a lot of discipline. And I really mean a lot. And you need exceptional time management. You need a lot of commitment to keep coming back to the course. And some of us don't have that. Like I didn't finish a few courses. But as Data Science Academy, we try to answer this. Firstly, the personal support, we provide that. So when we teach something, there's one of us lecturing, two people are floating around the room, or one person at least, and they are sort of answering people's questions directly on a one-to-one basis. Secondly, we always look at the sign-up sheets, try to come up for every sort of workshop, every event, with examples that are going to fit in the focus of the participants. That is a bit challenging with an interdisciplinary community, but we try. And thirdly, to help with the sort of commitment, we always run the events in person. And these boot camps are sort of week-long intense events to help with that. And people have been thankful for us, to close them in a room and code for a week. And as a sort of bonus thing, we are getting a lot of community engagement. We always provide online support as well. So it used to be Slack, now it's Discord, and we get some memes, we get some job opportunities going, and it's a very sort of networking booster as well. So as we already said a couple of times, feedback is really important for us. We evaluate it, and then we try to create and tailor new events based on this feedback for the people who graduated from these bootcamps. The first event we held was a panel discussion on a question on how to effectively use data generated by industry and healthcare in scientific research. Our three panelists were well respected. It's Lukáš Palaj from the Ministry of Health of Slovakia, then Martin Smatana from M-Square, and Alan Böhm. He's a cardiologist from Premedics Clinic. So we had a great discussion with them and with the people who attended. The second challenge was, a community challenge solving, where people brought their data problems and all of us tried to brainstorm and solve them together, which was really fun. Then we had two machine learning focused workshops, namely Breakfast with Machine Learning and Introduction to Regression Modeling, where newcomers were welcome as well. Introduction to Python and Data Visualizations was also focused more on the people who never programmed before and did not attend our workshops yet. So we wanted to introduce them to a short workshop to get a feel for how we do it. And recently, Jakub and me went to teach statistics at a conference of young hematologists. So there were young hematology oncologists who needed to learn statistics, and so we created this workshop for them. It was great. So yeah, community is very important for us. The reason why is in such a community where people from all sorts of backgrounds come together, it's really good for these people to network and to build new collaborations. What's also great about it is everybody who wants to learn a new thing, everybody who works on themselves constantly has these successful personality traits, which then encourages everybody around them to also do their best. So it's kind of like this constant hype that people are getting from being part of such a community, such as Pycon as well, I believe. And so in August 2023, there was a summer data school. The biggest difference between Winter Data School and the Summer Data School was in a fifth day, where again, based on the feedback from participants of Winter Data School, we decided to rebuild the fifth day so that it became a small data hackathon. The reason why is the Winter Data School was packed with workshops, but they were guided, right? So people didn't get a chance to kind of do their own thing on their own without our intervention, our constant intervention. So this data hackathon was designed to have 3 challenges where people formed teams and they picked one challenge and they worked on it from beginning to an end. So they created their own pipelines, and all of the teams actually did a great job and they solved these problems very beautifully.
given that they haven't programmed before, right? Just a couple of pictures from the data school in the summer. And yeah, as Jakub already mentioned, Winter Data School 2024 only finished last week. And what we focused on here was to incorporate this community aspect even more into the bootcamp itself. So we invited people from summer data school and prior summer schools and winter schools to come and help and provide some mentoring and assistance to, especially on the 5th day, where people really need to discuss if they do the correct thing. Just again, a couple of pictures. Oh yeah, and Jakub, here you go. And we had a good run over the last year or so. So I suppose the question with every sort of venture is where are we going to take it next? As we mentioned probably a lot of times, the community feedback is really important to us, and so we are going to run a few more networking events to support the community, and I suppose this is a good time to mention a few of the good outcomes we had. So in the first Winter Data School, we were at the medical faculty, and there was an immunologist who was sort of a bit annoyed with us to start with, but then she sort of started interacting with us, and she approached me. She saw my name tag, and it turned out that she was actually in the same room in the hospital when my mom gave birth to me. She was giving birth to her son as well. Small world, but. Anyways, that was the first success story, because she had a data set of Parkinson's disease, some proteomics going on with protein expression, and she approached me asking if we teach people programming, and we started talking about what we do. And she wrote up a little sort of advert, which I posted to the online channel. And a few weeks later, one of our participants actually started working with the research group. So this sort of networking aspect is great, and we enjoy that thoroughly, because you can meet a lot of interesting people here in the sort of world of data analysis. But a bit more events are on the menu as well. If you are not based in Bratislava, we kind of apologize, because all of our events were based in here. But we are slowly branching out. We are going to Žilina in April, and also if you will be around the UK as well, we'll start with some events there. In fact, in just about a week after I take my final exams, we will run a sort of small workshop in Oxford, as well as the data school bootcamp, as well as summer data school. There's a lot of consideration right now among us where to actually host it. We might host it somewhere else. So in Košice, for example, to provide a bit more local impact as well. But so to summarize what we do, or what we've done over the last year, and then come to a few meaningful conclusions. We are ultimately a group of people with a common interest, and we like to sort of share what we do. We try to help out. We try to help the community. The second point sounds a touch too ambitious, that we redefine data science education. But what we are trying to do is give practical, translatable approach to data science education. As we said many times, and you'll hear that tomorrow if you won't be too annoyed with us, we are trying to sort of write and give
code and skills that are directly translatable. In fact, over the winter data school last week, we had one participant who was, after being done with the day with the lectures, he was applying that to his data, and he was asking us a lot of questions about it, and that's exactly what we like to see, and that's exactly what we want to do. So we often stay after hours and then try to advise and try to consult people on their challenges, because that's what the community is about. I would just like to add that this wasn't just some random participant, but it was a medical student who we know that they are kind of afraid of the data, but this one guy, he was really like into it, right? Yes, as we said in the first slide, and I'm guilty of it as well. Like during my undergrad in biochemistry, I wasn't getting much intro to data analysis, and then I don't know if we have any biology people in the room, but we are shockingly terrible at approaching data. All we know is Excel, right? In fact, this is a bit of a sad moment, because when I present any sort of outputs to my supervisor on the first day I was in the lab, I showed her this beautiful Jupyter notebook with like everything, and then beautiful data, beautiful heat maps, and she was like, What is that? I don't care about code. I want an Excel spreadsheet with genes ranked by expression. So putting people from diverse backgrounds into the room helps sort of open up that dialogue between biologists and economists and doctors, medical students, and we all sort of try to instill that passion for data, and we all know that interdisciplinarity is going to solve basically all the world's issues. So we really try to sort of put diverse people in the room and try to sort of initiate this dialogue. And we've only just started. This is just a year of us. We are proud to say that we did a lot. At least we would like to think so. But with people like you here in the room, we hope to inspire the sort of next generation of educators. We hope to inspire the next generation of data scientists, data analysts, who share the love for Python, who share the love for data, and who would like to contribute to humanity in a positive manner. So with that, I would like to thank you all for being here. It's been great to have a full room of people who are interested in data science education. You can scan that and add us on LinkedIn, or just talk to us. We'll be here, and we like to talk, as you've been hearing for the past 30 minutes. And yeah, that's it. So thank you very much, and let's do some data together. So thanks, Jakub and Laura, for your talk and also for your work. What you do, I think it's really admirable, and I can be familiar with myself, because our nonprofit also teaches children with teaching with hardware. So maybe once they grew up, they can become biomedicals and scientists, and you will have a slightly easier work. We have several questions. Some of them were coming through your talk, so they may be partially answered. So maybe you want to add something, but let's start from the top. Is it possible to volunteer or even become part of the organizers? Yes, absolutely. Come talk to us. We are friendly. We don't bite. We like new people. So find us after, and then let's have a chat. Yeah, I think Python community is great in this, because it's really active, and I hope that you will find some volunteers or even organizers. So thanks for that. So where can we find your future activities, workshop, bootcamps? We saw something on the slide you showed us that there will be something in Žilina and summer bootcamp, but maybe more info how people can reach to sign up for either of these events? Or Yeah, so in general, we post them on our LinkedIn website, LinkedIn page. We also have a website which currently we try to rebuild to serve better its purpose. But yeah, it's usually LinkedIn. And we also have a newsletter where we try to let people know what we will do next.
So how do these PhD students you teach conduct their research if they already don't know statistical analysis and don't have IT skills to support it? Do they use Excel? Isn't it something that should be taught at the university instead? So you partly mentioned that, but maybe you can elaborate on that. Yeah. Well, that's a great question, and I'm wondering that myself. So in university, I don't know about other courses, but in biochemistry, you get some introduction to statistics and sort of data analysis. But yes, it is mostly in Excel, or for statistics, we were taught some sort of basic statistical software. I think we had a choice between SPSS and PAST. I picked PAST because that seemed a bit easier. But yes, we definitely agree that it should be included in the curriculum, and we would like to see that. And it's not necessarily that they don't have the skills to support their research. So in Slovakia, we have a great, very passionate, very motivated scientific community, and they can accomplish results, definitely. Well, there's a lot of good papers coming out from for example, the Institute of Biology at the Slovak Academy of Sciences, where they for example investigate precision treatments for fibrosarcoma. But it's a question of, can we make it better? And I think that yes, we can, with a bit of Python and a lot of critical thinking. We can sort of try to contribute to elevating the quality of research, and then saving a bit of time to the researchers as well. Okay, statistics is a vital part of data science hypothesis testing, yet it is hard to comprehend. How do you approach teaching math or statistics? So yeah, statistics, the way we try to teach it is to use everyday examples. For example, washing the dishes, right? Everybody knows how to do it. Yeah, please, Jakub, find the slide. Everybody knows how to do it. So when we try to explain these concepts, we always use easy to understand examples so that people can immediately relate to the problem, and they can start to think about it in a mathematical way. It's very difficult to actually come up with something that everybody will understand, so it's really challenging. Jan Dudek is our very dear friend who teaches these statistics. Yeah. I don't know, did I answer? Yeah, that's another thing. We get a statistician in the room to actually explain the thing, because we aren't statisticians. Okay, you partially touch on this, but I will read it anyway since it's at the top. To help students apply the knowledge to their field, do you also let them bring their own data and a problem? You mentioned that on the last summer camp you did, so maybe if you want to say a sentence or two. Yes, absolutely, and we encourage that. We are there to help over the course of the week. So if someone wants to approach us with a question, problem, they are welcome to do so, and we try to help. Also, we run events like the sort of challenge solving, and there's actually a lot of requests for that following this winter data school. So stay tuned for that as well. Maybe some practical questions. Are the boot camps in Slovak or English? So far, all of the boot camps were held in Slovak because we want to support the Slovak PhD students and everybody who didn't get a chance for a better education like elsewhere. So it's in Slovak, but we do plan to hold some of the workshops in English. And then as Jakub mentioned, we will have a data school in Oxford, so that will be obviously in English. Okay, so what is the price? It is not shown on the website, only the text and for the academy about the scholarship?
Yes, so there is a scholarship. If you're a student, you can get it for free. You just write as a little motivational statement without using ChatGPT. But we actually check it because we were getting some ChatGPT-esque texts. But anyways, we implement a sort of tiered pricing where for private companies it costs about 1,000. For the public sector, it costs 900, and for academic sector, it costs 800 to participate in the full week of full week of the education, and everything is included. Catering, all sorts of stuff. Okay, so the next question is the same, so we can skip it. You already answered that. And where can I find more information? The website is showing no events. Link to Facebook, Twitter is not working. You mentioned LinkedIn, but Yeah, I did mention LinkedIn. As we said, we need to work more on the website part of our strategy because it's horrible so far. That's why we have the LinkedIn. But yeah, it's more on the rolling basis. We try to plan more ahead, but with all of us being at different places, it's really hard. So yeah, we give shorter notices, especially for the workshops, but for the boot camps, we do announce them some months prior to them happening. so maybe another question about the education. Do you think should the data science be part of the high school curriculum? Yes, absolutely. To be fair, I had a very good IT teacher, and I was introduced to some Python code, but it's not always the case. So yes, definitely, and I would advocate for a bit more comprehensive curriculum with actually critical thinking and what the actual code means and what to accomplish with it. But if you are a high school teacher or are in any way connected to a high school, we would love to explore that and try to sort of inspire the younger generation as well. So come talk to us after if this is coming from someone who teaches in a high school. So can people from biotechnology benefit from the bootcamp as well? Are the topics from biotech included in the bootcamps? I would say they definitely can benefit because firstly, because of the interdisciplinarity of other people who are part of the bootcamp. We always have some medical people, either doctors or students. Then we have people from biomedical research. And also we have people from technical companies who just don't work with Python and want to learn it. So regarding the biotech topics, we do explore this option for the next bootcamp. We haven't included the really like biotech questions or data yet because it wasn't the people who were participating didn't really have this background, but we always try to tailor it to the background of people we actually will teach. So this depends on this. And yes, biotech is full of interesting data, time series, a lot of sort of signal processing sensors, all of that. It's great. And we explore that in the bootcamp. So yes, I think that a person with a biotech background or working in actual biotech can readily take the code that we write during the bootcamp and apply it to their needs as well. Okay, so we are running out of the time, but the last question is, when will be the next summer bootcamp? I guess the question is about the exact date, or should the people follow the LinkedIn? Well, it's going to be sometime in the summer, as the name implies. We have yet to determine the actual date, but probably sometime in August, so sort of later August is what we are aiming towards. Scan the QR code, which is not there, but look for Data Science. Yes, there it is. Thank you so much. Look for Data Science Academy on LinkedIn, or come talk to us, and we will definitely announce it a good few months in advance. Okay, so thanks again for your talk, and I wish you good luck with the academy. Yeah, thank you so much.
So now we have short 5-minute break and maybe one announcement. Not sure if the lightning talks are already there, but if you have some interesting topic, maybe think about it. And once the lightning talk will be outside, please sign up on the board. We will have a lightning talk session at the end of the day. So see you in a couple of minutes. Thank you. Oh, yeah, so the change is not 5 minutes, it's 15 minutes. I'm sorry. So you have time to grab a coffee and see you here in 15 minutes. Na mikrobitoch sa mi páči, že sú vhodné a zaujímavé aj pre úplných začiatočníkov. Začať môžete s papierovými robotmi, ktoré sme u nás prepojili s výtvarnou výchovou. Okrem programovania sa žiaci pri práci s mikrobitmi naučia vzájomne si pomáhať, rozvíjať tvorivé a kritické myslenie. Mikrobitmi sa dajú robiť aj rôzne veľké prepracované projekty, naučia sa v nich navzájom spolupracovať a hľadať riešenia na rôzne problémy. Hodiny informatiky sú s nimi zábavou. Mne pri práci s mikrobitmi veľmi pomohli videokurzy od Učíme s hardverom. Videá si môžete stopnúť, pretočiť a spustiť znova. Všetko je v nich krásne podrobne vysvetlené a nájdete tam množstvo ďalších aktivít aj s ďalšími rozšíreniami. Zistite viac na Učíme s hardverom alebo sa prihláste do newslettera pre učiteľov. Snívaš o tom, ako sa stať vedcom, vynálezcom alebo programátorom? Na hodine informatiky pracujeme s mikrobitom, vďaka ktorému dokážeme naprogramovať skvelé projekty. A čo sme sa už naučili? Poďme sa pozrieť. Naprogramovala som si digitálnu menovku. Keď zatlieskam, zobrazí sa mi moje meno so smajlíkom. A keď stlačím tlačidlo A, spríjemním si atmosféru zvučkou z reproduktora. Ja som si naprogramoval autíčko na diaľkové ovládanie a hľadám stratený poklad. Ja som naprogramoval ovocný klavír. Je to jednoduché a zábavné. Ak sa chceš k nám pridať, klikni na učimeshardverom.sk
Alebo o tom povedz svojim učiteľom a učte sa tak ako my. Na mikrobitoch sa mi páči, že sú vhodné a zaujímavé aj pre úplných začiatočníkov. Začať môžete s papierovými robotmi, ktoré sme u nás prepojili s výtvarnou výchovou. Okrem programovania sa žiaci pri práci s mikrobitmi naučia vzájomne si pomáhať, rozvíjať tvorivé a kritické myslenie. Mikrobitmi sa dajú robiť aj rôzne veľké prepracované projekty, naučia sa v nich navzájom spolupracovať a hľadať riešenia na rôzne problémy. Hodiny informatiky sú s nimi zábavou. Mne pri práci s mikrobitmi veľmi pomohli videokurzy od Učíme s hardverom. Videá si môžete stopnúť, pretočiť a spustiť znova. Všetko je v nich krásne podrobne vysvetlené a nájdete tam množstvo ďalších aktivít aj s ďalšími rozšíreniami. Zistite viac na Učíme s hardverom alebo sa prihláste do newslettera pre učiteľov. Snívaš o tom, ako sa stať vedcom, vynálezcom alebo programátorom? Na hodine informatiky pracujeme s mikrobitom, vďaka ktorému dokážeme naprogramovať skvelé projekty. Ako sme sa už naučili? Poďme sa pozrieť. Naprogramovala som si digitálnu menovku. Keď zatlieskam, zobrazí sa mi moje meno so smajlíkom. A keď stlačím tlačidlo A, spríjemním si atmosféru zvučkov z reproduktora. Ja som si naprogramoval autíčko na diaľkové ovládanie a hľadám stratený poklad. Ja som naprogramoval ovocný klavír. Je to jednoduché a zábavné. Ak sa chceš k nám pridať, klikni na učimeshardverom.sk alebo o tom povedz svojim učiteľom a učte sa tak ako my. Na mikrobitoch sa mi páči, že sú vhodné a zaujímavé aj pre úplných začiatočníkov. Začať môžete s papierovými robotmi, ktoré sme u nás prepojili s výtvarnou výchovou. Okrem programovania
sa žiaci pri práci s mikrobitmi naučia vzájomne si pomáhať, rozvíjať tvorivé a kritické myslenie. Mikrobitmi sa dajú robiť aj rôzne veľké prepracované projekty. Naučia sa v nich navzájom spolupracovať a hľadať riešenia na rôzne problémy. Hodiny informatiky sú s nimi zábavou. Mne pri práci s mikrobitmi veľmi pomohli videokurzy od Učíme s hardvérom. Videá si môžete stopnúť, pretočiť a spustiť znova. Všetko je v nich krásne podrobne vysvetlené a nájdete tam množstvo ďalších aktivít aj s ďalšími rozšíreniami. Zistite viac na Učíme s hardvérom alebo sa prihláste do newslettera pre učiteľov. Patří takhle. Už teraz som to zapol, tak asi bude všetko, čokoľvek bude už asi v repráku. Takže nemám říkat žádný hlouposti, jo? Už teraz máš. A premává to takhle? Dobre, idem sa spýtať túto chalanov, že... Čo ti přijde? Tak já raz, dva. To je moje, takže jsem... Okay, 5. Okay, you are 5th. Oh, Llama also counts. You are special. Sorry? Random Llama, yes. So, Llama CPP. Llama CPP, like Llama C++. No. Okay. We still have 2 minutes. This is just warming up, so don't worry. Please, people are still coming, so please, if you can squeeze more to the center, so there is still space for everyone to sit, it would be nice.
there are free spaces in the middle. So many people. A když tady budu chodit, rozbiju vám ty kamery. Že když vám tady budu chodit, tak budete muset těma kamerama mě sledovat. Áno, oni vedia, ale akože Já se budu krotit. Zkrátíme otázky. Okay, so please let me welcome Pavel Král, who is going to talk about large language models across the different languages. So I bet this will be a really interesting talk, and I see there is a lot of people in the room, so please give warm welcome to the Pavel. Thank you. Before I begin, I will ask again, who used language model APIs? Like, have you used, okay, so 5, so we have more people, so maybe 10 people in the room used language models over API. Hopefully you will find it useful because this is about the language models, how they can be used over API. Before I begin, I'm one of you. I am not a data science guy. I am Python developer, PyTest, CI/CD, and all that. So this will be very hands-on, and I hope you will learn something how you can integrate language models even into your projects, because I find it very fascinating. In this talk, we will talk about those subjects: tokens, embeddings, and reasonings. That's probably something you people who raised your hand already encountered. So tokens. What are the tokens? Everyone is talking about the tokens. How much do they cost, and so on. So we will, for example, look what are tokens and how they are counted. Transformers works with numbers. If you type something into ChatGPT, the string you send into ChatGPT needs to be transformed into numbers, because transformers do not like string, they like numbers. So if you type something into ChatGPT, it needs to be translated into numbers. Then it goes to transformer, and transformer spits out the tokens, and then the tokens are translated into string. So if we are speaking about tokens, we are speaking about those lists. Those lists of integers, they are tokens. So if we are speaking about tokens, how much do they cost? How many tokens do you have? It's nothing special. It's this MyPy definition you probably know from your code base already. If you want to count tokens locally, there are multiple ways how to do that. If you use OpenAI models like GPT-3 or 4, you can install a library called TickToken, which will allow you to translate the string into the tokens. If you use open source model like Mistral, for example, you can use tokenizers library from Hugging Face. There is something special about Google. From my understanding, there is no public library which will allow you to translate the string into tokens. There is only API which will tell you how many tokens the given string represents, nothing else. So if you want to play with the tokens, you can install the tokenizer, TickToken. And if you are speaking about the GPT 3.5, for example, and you want to translate the string into tokens, so we get the string ahoy and we translate it into tokens. So we get some numerical representation of tokens. We also can translate token 0 into the string representation, and we can also iterate through the vocabulary. Vocabulary is the term for which number of tokens do we have and which string do they represent. So that's TickToken. It's library for OpenAI models and OpenAI tokenizers.
If you want to play with some open source models, you can use tokenizers library from Hugging Face, and you can easily just define, okay, I am playing with Mixtral, and I would like to translate the string into tokens for Mixtral. And for the same string, again, yes, you can get the tokens, you can translate the tokens back to the string, and you can iterate through the vocabulary. So you can dig deeper what the tokens are available and which string do they represent. And in this slide, we have it all together. We are translating same string, ahoy, with multiple tokenizers, Mixtral, GPT 3.5, 4. And what you can notice here is that basically the Mixtral tokens, we can see there are more tokens for Mixtral, and they are different. And also we can notice the tokens for 3.5 and 4, they are same. So you can already notice that the tokenization for different models differs. If we are speaking about tokens, it's different for most models, but not some. For example, 3.5 and 4, they are same. And for the Google, you don't know. There is, I'm not aware there is something like tokenizers, for example, for Google. I don't think you can do pip install whatever, and you can install that. So you can only use API, and the API will tell you, okay, it's 645 tokens. That's it, nothing else. Which can be complicated. And you may be asking, why should I care about tokens? I am only interested about strings because I want to ask and I want to get answer back. Why should I care about tokens? Maybe you should care. Maybe you want to know how much will it cost? How much will it cost to translate, to process my message? Or will it fit into the context window? Is it too big, for example, my information? And you want to do it locally before you send your request. That may be helpful for you. Or maybe you have seen this picture somewhere on Twitter. It's a benchmark which explores if the information is hidden somewhere in the message at the beginning or at the end. So it's a benchmark which explores that. And for that, you want to know where your message is. Is it at the beginning or is it at the end? So if you want to do something more advanced, rather than just asking information, you want to have a local tokenizer. We will look into token counting because it's a very interesting subject. In the following text, in the following charts, I will use this text. It's Saturn V article in English Wikipedia. It's about Apollo rocket, and I will be using that for the following slides. And I used it as source information, the English Wikipedia article, and I use DeepL API to translate it into multiple languages. It's around 30 languages, and what you should notice here, on the all following slides, the languages are ordered as they are on the globe, with the Britain being first, West Europe, Eastern Europe, Asia, you get it. Because if we look to the tokens this way, something interesting will appear. The tokens somehow behave to the languages which are closer to each other. So notice the order on the charts I will show you. And also the models I have explored, the OpenAI models you probably know, also the Gemini from Google, and some open source models also. So that's the models we will explore in the following slides. So this is the number of tokens for the Saturn V rocket translated into multiple languages for all the models. You may notice we will dig deeper into the different charts. You could notice there are languages on this axis and number of tokens on this axis. You could notice, okay, it's the same information. It's still Saturn V rocket, but some languages for some model, for example, is crazy high. Okay, what's going on here? Let's dig deeper. First thing, OpenAI models share the tokenizer. So if you are using 3.5 and you want to switch to 4, for example, it's same tokenizer. So there is no difference for you. It could be easy. So what you could notice,
the languages are tokenized differently. If you are speaking in Slovak, for example, to your ChatGPT, it will be represented by different number of tokens, which means it will be slower and it will cost you more money. If we look into this, this is GPT-4, English is here. It's very little tokens. It's roughly half of the tokens if you speak in Slovak to your ChatGPT, for example. And obviously, Greek, it's roughly 4 times the token compared to English. So that's something you should notice. If you are, for example, building your startup and you are writing your prompts in Slovakia, for example, it costs you just on the tokens, it costs you roughly double the number of tokens compared to English. And also, you are depleting your context window. So it means if you want to if you just switch to English, you could fit more information into the context window. So that's something you should keep in mind. Language matters a lot. And also, as I mentioned before, the languages are ordered as they are on the globe. Britain is first, the West Europe, and so on. You could notice some patterns that the languages somehow behave similar. The Gemini, the tokenizer, is different. You could notice there are no peaks like the Greek. Yes, the Greek, they are still the biggest, but it's much more leveled. I think the training data set for the tokenizer was more balanced, maybe, I don't know, but you could, that's something you could notice. So if you are using Google AI, maybe you should be aware of that. Also, Mixtral and Mistral, you could notice the same pattern. So they share the tokenizer. And Llama, if you want to play with the small Llama and big Llama, there is no difference. Again, on the x-axis is the languages, and this is the number of tokens. So you could notice, yes, Greek, they have the specific alphabet, from the math classes. And there is something special about Korea and so on. So what you should remember, if you are building a startup for Greek market, I have bad news for you. It will cost you a lot of tokens for the most models. Maybe you should think about switching to English. It could save you money, and also it could save you the context window. If we compare this is only the non-OpenAI models, and I compared the number of tokens compared to OpenAI models, because now we know the OpenAI, they share the same tokenizer. What you could notice here, for the Google, for the Gemini, you need roughly 20% or 15% less tokens for the same information. We are still speaking about the Saturn V rocket, same text translated. So basically, the Gemini, it's using bigger vocabulary, and you need less tokens. So if you are speaking, for example, 1,000 tokens for Gemini and OpenAI, you could squeeze more information into same number of tokens. It's still same information, but basically the tokens represent more of that. And on the other side, the open source models, you need more tokens to encode same information. So if you want to run your startup on Llama, for example, and you need 1,000 tokens for OpenAI, on Llama you will need more. You will need roughly 15% more tokens just to process the information on Llama, because the vocabulary of the tokenizer is smaller. You may be asking how diacritics affects all that. So I removed diacritics from the translation of the Saturn V rocket. What you could notice, you need less tokens to represent the information. Some languages are affected more. For example, the Latvian and Lithuanian, they are affected a lot. We are also affected roughly 15%. So for example, if you are building a product and you are running out of context window, if you remove the diacritics, you can save roughly 15% of your tokens. But again, Google is special in this case. You could notice for GPT-4, you decrease number of tokens a lot, but Google is not that affected. I don't know what's special about their tokenizer. I don't know what's going on there, but I just noticed this pattern. Now we will look into pricing, which is something you may be interesting for you if you are building some startup, for example.
the most models, for example, the OpenAI, they charge you per token. So now we know what the tokens are, and if you want to use API, you are charged per token. Also, if you want to host the open source models, you probably don't want to mess with it with GPUs and all that stuff. You are paying someone to host the model. Those services also charge per token, most likely. Or in my case, I tested the Replicate API. And Google is special. It doesn't charge per token, but per Unicode character, which has some consequences we will explore later. Before I show you following charts, you should keep this in mind. GPT-4 is much more expensive than GPT-3, and it will make sense for you later. This is the price to process the Saturn V rocket, and the GPT-4 is just much more expensive than anything else. And you should keep this in mind. If we remove GPT-4 from this chart, you could notice Llama is the most expensive. It's even more expensive than GPT-3. So if you are speaking about open source models, how they are cheap and affordable, they are not. Once you start thinking about hosting the models and paying for that, it could be expensive for you. And for the Google, because the Google is pricing per Unicode characters, you could notice this. It's Asian languages, because a single Asian character could represent a single word, and Google is charging you per Unicode characters. From my experience, Google is much more affordable for Asian languages. Okay, that's tokens. So we learned what tokens are, how they are counted, and how pricing works for the most services. We will look into embeddings. You probably heard about that if you are playing with language models. It's a big topic, and it's an amazing tool to do your stuff. What are the embeddings? It's not magic. It's a way how to represent a string in a list of floats. This is embedding. Please welcome. It's not scary. It's usually fixed length. It's like 1,000 of floats, and this list represents the string on the right side. Sorry, left side. So embedding is nothing more than a list of floats. Again, this is the MyPy definition. It's fixed length. So if you have longer text, it's still fixed length representing your text. If you want to play with embeddings, you probably also want to know what cosine similarity. Cosine similarity is one of the ways how to compare embeddings. You could, it's mathematical operation. Basically, you put two embeddings into the cosine similarity, and it spits out you a number between 0 and 1, most likely. 0 means those embeddings are different. 1 means those embeddings are same. There are some other methods how to compare embeddings, but if you open LangChain and libraries like this, cosine similarity is used most widely. To illustrate what cosine similarity is, basically here I'm computing embedding on two strings, and I'm computing the cosine similarity. What you could notice is basically Prague with capital and without capital, it's 0.9. And if I compare Prague and Praha, it's lower number. And if we compare bigger string and in different languages, Praha je krásná and Prague is beautiful, you get 0.91. So you get it. If you are comparing same string, you get 1. If you are comparing something different, you are getting closer to 0. That's what cosine similarity is, and what you will most likely use in LangChain, for example. There are multiple embedding models available on the market, because you need the list of float, you need to compute it somehow. OpenAI offers ADA2, which is the oldest model, but I think like 1 month ago they started offering embedding 3 in large and small. Also, Google is offering 2 embedding models, Gecko in 2 variants. One is multilingual, and also I explored open source models. How do they behave? Those models where I believe they are on Hugging Face, and again I used the Saturn V rocket. I started with the English representation, and I translated it into multiple languages via DeepL. So again,
we are speaking about the same text translated to multiple languages. And again, the languages are ordered as you find them on the map. This is the cosine similarity of all the models I explored, and basically, long story short, there are all the languages on this axis, all the languages on this axis, and there is usually one on this line. That's because if you compare Slovak embedding to Slovak embedding, you get one. So that's why there is that line. And you could notice a few things. Those are the open source models. Those are the OpenAI models, and those two are the Google one. And we will dig deeper. How do they behave? And you can already notice a few things. So those are the OpenAI embeddings, and you could see in the ideal world, this chart would be totally boring because it would be full of ones. It would mean for example, the Slovak text could be compared to German text, and it would be completely and effortlessly comparable. But what we can see here, those are, I'm not sure if it's visible, but for example, the languages of the Nordic countries it's usually visible here because England is here, and we are speaking about Western Europe, Eastern Europe, and Asia. So you could see the cluster of Nordic countries. Those languages are easily comparable to each other. So if you are building startup, for example, for Nordic countries, embeddings will most likely work for you very well. There are other cluster, Czech and Slovak, where the embeddings are easily comparable. So once you start looking this way to the embeddings from the geographical point of view, if you may, yes, for example, the European languages are also easily comparable. So if you, for example, have some library full of strings or laws, whatever, those embeddings will work well, for example. But there is, for example, Asia, what you could see here, because Britain is first, Western Europe, Eastern Europe, and then Asia. You could see that is something happening there. For example, Korea. Korea is very complicated to compare with other languages. So if you are, for example, doing something about Korean cuisine, for example, it will be complicated for you to compare Korean embeddings to other. And that's the Czechoslovak cluster, which means basically that the embeddings could be easily compared between our languages because, as you probably know, they are very similar. I also tried, on the previous slides, we were comparing the same text translated into multiple languages. I also tried compared the same text, Saturn V, and compare it to Chinese article about motor oil. I wanted to do something completely different. What you could notice here, the new OpenAI models, they return very low values. They will, for the OR translation, if you compare, for example, Greek text with the Chinese article, they will return 0, basically the embeddings. So they are very special in this case. And the open source models are not performing that well. We could talk about this for hours. I will show you a little example how we can use embeddings. I'm using kimchi here because it's Korean dish, and you probably already know from the previous slides that the Korean language is somehow special. So I will be using Czech article about kimchi, which is Korean dish, and I will be comparing it with some other texts. For example, Czech article about apples, Turkish article about strawberries, and Korean article about kimchi. So in the end, what you should expect is that the Czech article should be closer to the Korean kimchi article or to the Slovak article. I translated the Korean text into the Slovak language. What you should expect that the cosine similarity should be same for those languages, and the apple and the strawberry should be somewhere behind. That's what you should expect. But I computed the cosine similarity, and what you could see here, the Slovak is the closest to my Czech article. And if you could notice, the Korean is always behind. And that's because the Korean language, in my experience, is not well represented in the embeddings. So basically, what we wanted to do, have the cosine similarity of the Slovak translation of kimchi on same height like the Korean, but it didn't happen. And that's because the Korean language is
not performing well in my experience with embeddings. So that's why I think we never get the cosine similarity as high as the Slovak language. I also compared the different texts. I compared the multiple food texts to Chinese article about motor oil. And you could notice the embeddings are of the new OpenAI embeddings return value close to 0. They tell you it's nonsense. It doesn't make sense together. But other models, for example, the open source models, they return 0.9. It's something you should know. That's something you should know, that the embedding models perform differently, and maybe you shouldn't choose just the first one because it works and it was in the LangChain tutorial. You should be aware that there are multiple embeddings which perform differently. Okay, that's embeddings. Remember, there are multiple embeddings. There are some embeddings which are specific for multilingual comparison, for example. There are cheaper and more expensive embeddings. Maybe don't choose just the first one, but explore what's behind that. In the last section, we will check the reasoning. Maybe it was only me, but I asked myself always, like, are the language models smarter in English, for example, if I'm asking languages in Czech? So I dig deeper into this domain. So I created a data set of, I'm a space nerd, you maybe already noticed. There was Saturn V, now it's Falcon 9, yes. So I generated a data set of Falcon 9 related questions. It's 11 questions. Why I'm showing here, they are hard. It's nothing like which color does it have. Like, they are very complicated. For example, how much money does it cost to develop the program, and so on. Very complicated. You wouldn't guess it. Even I wouldn't guess it. And what I did, I asked those questions to GPT 3.5 in multiple languages, around the roughly 30 languages. And I started with the English question, translated via DeepL to Greek in this case, for example. I asked the GPT, I got the Greek answer, and via DeepL I translated it back to English, and GPT-4 was like a teacher, and it knew the right answer, and I asked it to score the answer between 1 and 5. So it was fully automated, and GPT-4 was like a teacher, and it was checking the answer of GPT 3.5. So that's what I did for 11 questions, 30 languages. This is the result. What you could, those are the questions, like the first question, second question, third question, and so on. And on the x-axis is the languages asked. What you could notice here, the first question is very easy. If I jump back to previous slides, it's this question. When they send humans to orbit, that's the first question. The third question is about the money. How much did it cost to develop the program? So I will just jump back. So this was the first question. When they sent first the human to orbit, it was super easy for the most languages. But the second question, they have like 3. The scale is 1 to 5. So the most languages got it wrong. In the how much did it cost? They produced some message, but the correct answer is 360 millions or whatever dollars. But they produced something like 1.6 billions, which is not in Wikipedia. The Wikipedia was like the source for me. So you could notice here there are some patterns that the languages, there are some languages, the languages may reply differently. And when I computed the averages for the all languages on the all 11 questions, you could notice some pattern here. This is one subject. If you make your data set about Slovak history or Slovak cuisine or whatever, this may be different. But in my maybe English-oriented data set, this was the result. The English was producing very good results, and the Eastern Europe maybe wasn't producing very good results. So in my opinion, the languages may differ, and the performance of the questions you ask may differ in different languages.
So that's it. I think the language matters. Again, this was my SpaceX-related subject. It may be different for your domain. I hope you like my speech. Tomorrow I have a workshop. We will be doing some amazing stuff with language models. So if you want to join me, you can find me tomorrow somewhere around. Thank you. Okay, thanks for the great talk. We have several questions, so let's start from the top. So why do some languages require more tokens when you remove the acritics? Okay, it's the why when you remove. I don't know. It happened only mostly for Google. I don't know. I didn't check the tokens. I don't know. I don't have a answer. Have you considered also error coming from the DeepL translation when evaluating, like Korean language might not have good enough translations? That's possible. That's happening. I checked the languages I could, like Czech language and English. I checked that. But yes, I don't have, unfortunately, Korean friends, so I couldn't check it. But yes, I assume the DeepL translations are 100% correct, which is assumption I made and may not be completely correct. How did you get the translation of Saturn V article? You were comparing tokens counts with, were they taken from various wikis or machine translated? How did you ensure the texts are actually equivalent and some languages don't just contain more or less text added by the translation? It's DeepL. It's the DeepL is like the biggest translation thing you could ask. Yes. So. Yes, maybe DeepL was lying to me and producing longer text in Korean. I don't think that's happening because DeepL is very widely used. So I assume that if DeepL is using someone much more powerful than me, it's probably I can trust it also. Are there available any reliable embeddings models trained on Slovak or maybe Czech language? I would, if you want to play with the Slovak language, you should notice there are multilingual embeddings. Especially Google says this is multilingual embedding, so maybe you want to use that. I'm not sure about the Slovak, specifically Slovak language. There are definitely some Czech embeddings made by Seznam. I am not aware about Slovak embeddings model because it's not my domain, but I think there is, on this university, maybe they are working on something. How much did it cost to run the experiment with 11 questions and 30 languages? Just give a ballpark figure to get an idea. A lot. A lot. It was around $50, something like that. And the most expensive part was the GPT-4. The DeepL was very expensive, and also the GPT-4 was very expensive. The 3.5 is very affordable. So it was like around $50 for OpenAI and something like 50 euros for DeepL. So around 100 euros, dollars, or whatever, around $100. Have you manually checked that the scoring 1 to 5 by GPT-4 was correct? We typically see that if we ask about confidence score or score in general, the model might be hallucinating. The model is good at generating text, but that doesn't mean it knows the sense or the score of the answer. I did check something. For example, I was looking for, so I did check some of them. It made sense to me. For example, the models didn't get the amount of money, right? I did check what I could, but it's 11 times 30. It was a lot of questions, so I couldn't check everything. Do you think there might be a correlation between performance of a given language, for example Korean, and the input data which it was trained on? It might be performing poorly because during the development period did not have the same amount of data like for English? I think that's what's happening. I did Google something about Korea. Korea is, Wikipedia says, it's the only Asian language which types from left to right. So
Korean language is somehow special. And also the Korean nation is quite small compared to China, for example. So yes, I think this is caused by the size of the nation. Even if the China is also different from our perspective, China is much bigger, and I think it was represented much better in the training data set. That's, I think, what's happening. Why did you choose GPT 3.5 for the reasoning testing and not the quote-unquote better model? I did play with the GPT-4, and GPT-4 was making it the right answers most of the time. So I wanted to just to if I have everything created like it's perfect, that I wouldn't explore anything. So I choose some stupid model where I could do something. And I think if I choose, for example, GPT-4 for the same thing, like for the more complicated questions, it would perform poorly, even GPT-4. So I don't think it matters if you use something smarter, because you still find some complicated subjects where even GPT-4 would struggle. Did you insert the correct answers to the GPT-4 scoring? Yes, I used Llama. There is a class in Llama Index which is basically doing it for you, and it has all the prompts and everything. And yeah, you give it the correct answer, and basically there is prompt which tells it to score it from 1 to 5. Have you also explored situation where the text was cyclically translated to multiple languages and then back to the original? There was only one translation. It was only from the English to German, for example. It was only there. The question is basically if I benchmark DeepL. No, I didn't benchmark DeepL. If is it producing constant results? No. And the last question, does it make sense to use GPT-4 via API instead of the subscription if it's really expensive? You cannot use API without subscription. So if you want to do some Python amazing stuff, you need API and you need to pay for that. And even if you use the subscription, you are still limited to few queries per hour, or I don't remember correctly, but you need subscription basically. You need the API to connect Python. Okay, I think that's all. So thank you very much for your interesting talk, and thanks again. Thank you. So we have now 5-minute break and one announcement that the outside
probably all the seats are taken. So I guess the AI, large language models and machine learning is a really, really popular topic. So please welcome Johan. He will be giving us talk about the machine learning ops. And are you ready for them? So please welcome Johan. Yeah, thanks everyone. So, are you ready for MLOps? So today we're going to talk about that. And before we start, I'm actually curious because I see a room full of people. Who has actually used MLOps before, either personally or professionally? So I want a hands up if you have used MLOps before. All right, yeah, so I see some 10 hands, and that is really awesome because then that allows us to investigate this together. So there's actually some new information in here, so that's very good. So first about myself, I'm Jeroen Overschie. I'm a machine learning engineer at Xibia Data, and we are a global consultancy that helps companies become better in tech. And specifically, a machine learning engineer, we help companies bring their machine learning solutions into production. And today I'm here in Bratislava together with my colleague. He's here in the audience, Ike, and we are very happy to be here in Bratislava and to be invited to Pycon. And I must say it's up to now a very beautiful city, so that is really great. So the title is Are You Ready for MLOps? And then first I want to ask, okay, what does it mean to be ready? So what it means to be ready is that we want to know what is the right timing for MLOps, what even is MLOps, and why are you using MLOps? So really to answer these questions, then we need some more information about that. And if we look at this illustration, this house, what can you see there? So you can see actually at the top there's a quite beautiful house. It has some nice windows, but it doesn't have a very good foundation. So the foundation, it's a bit destroyed. And yeah, we know you need a good foundation before you start building a beautiful house. So that's also what we're going to discover together. Okay, so in what order should we build so we can build a beautiful and nice and sturdy house? So before we do that, let's first take a look. So what did MLOps promise us? What even is this MLOps thing about? So what is the MLOps promise? So we're first going to look at the hype cycle. So you might know the hype cycle. So this describes, okay, how do new technologies come to the market? So at the left bottom, you can see there's a technology trigger. So something triggers a technology, and then the visibility goes up, and everyone gets really excited until we are at a peak, the peak of inflated expectations. And so there, once everyone is really excited, and then actually this excitement drops a bit because you have some reality check, or you discover, okay, maybe this is actually a bit more difficult than we initially thought. So the excitement drops until you're in a trial of disillusionment, and then if the technology survives, then again it goes up. So there's a slope of enlightenment, and then a plateau of productivity. So for example, you can also see technologies like large language models with the launch of ChatGPT really go through the cycle where we go to a peak and then it gradually starts becoming more productive and developing from there. So where's MLOps in this hype cycle? So if you ask some people, you might say, okay, we had just had this entire peak and now we're actually just coming down this peak. But if you ask some others, and if you also ask me, I can say, okay, we are actually on the way of really becoming more mature. MLOps is becoming more mature and we're becoming more productive here. So there also, we can ask ourselves, okay, then what indeed does this entail? So we just are becoming more mature, and then what does it mean? So what is this MLOps thing? So if we develop machine learning models, there's a lot of things that we need to think about. So in the middle here, you can see ML model. So from the machine learning model, we develop it. On the left side, you maybe do some feature engineering. There is pre-processing. You also need to do some configuration there.
if at some point you start scaling it up, you need to orchestrate also your machine learning model and operations. You might add monitoring, scheduling. You need to serve the model maybe as an API to do predictions with your model. Data extraction as well. So these are all components that come into play when you're developing a machine learning product. And if we map all these different elements to some specific MLOps characteristics, then we might map them as such. So, for example, experiment tracking, which is an important feature of MLOps. That could be data set versioning. If you have a model registry to store models, then you could also do model versioning. You might have an ML pipeline, then adding CI/CD to further automate things, and adding monitoring. So these are all very important MLOps elements, and I want to zoom in more into each of them. So if we take a look, okay, so experiment tracking, what is this about? So on the left, you can see a screenshot of a popular open source tool, which is called MLflow. And MLflow allows you to log specific things that you want to log when you're developing a machine learning product. So, for example, each time you train your model, you want to log metrics about your model. What was the accuracy for the training set, for the testing set, maybe a validation set. And all this information you want to keep together in one place. So you can see MLflow as a database, but then specific for machine learning use cases. And here, you also get a nice dashboard. And so there we want to keep track of our experience. So if you run one experiment, and then that is successful, you need to know what was the configuration that made this experiment successful, so you don't lose it. So there, data set versioning. So this really goes hand in hand with experiment tracking, where if you track an experiment, and then you loaded in some data, and you trained the model, and you had some great performance, but then you don't know, okay, which data did we train on? And then, in a way, the result is also lost, because you cannot reproduce it. Maybe you go to your manager, and then you're really happy, like, okay, we just trained our model, it has good performance, but then he's like, okay, nice, show me again. And they run it again, and it's like, but now the performance is worse, because maybe you train on different data. You didn't keep track exactly which data did we train our model on. So that we also want to do. And here we see a different interface. This is Azure Machine Learning. So that is a different tool running on Azure, where in red you can see input data sets. That allows you also to keep track of your data sets that you train your models with. So a model registry. So if each time we train a model, we safely store it in the registry, we also need a specific database for that. So that allows us to keep track of the artifacts and the specifics that we need for storing a model. For example, PyTorch models, TensorFlow models, scikit-learn models, and that we can store in the model registry. And that also allows us to version our model. So we can create different versions for a model. And for example, we can also create a tag. Okay, this is our model that is in staging phase. This is the model that is in production phase. And that we can do in the model registry using model version. And then if we start building out, perhaps you want to chain different elements together of your machine learning project, and you want to create a pipeline, a machine learning pipeline. And here you can see a screenshot from yet another tool. This is running on AWS, and that offers another service which is called SageMaker, and there you can create a nice chain of elements together to form a pipeline. So maybe you train the model and then you evaluate it, and such you can get a pipeline. And CI/CD, which is at core for doing many automation. So here, CI/CD, we can use it to deploy something. So for example, whenever you wrote some new code, and then you want to deploy that code such that maybe the next morning a schedule is triggered, and a new model is trained using your new code.
And lastly, monitoring. So here you can see a screenshot. This is from a service on Azure that allows us to nicely visualize some metrics here. For example, the latency that we experience when we visit our prediction server, which is very important for users that use your model. For example, you go to a website and that live tries to interact with your model through an API, and then the performance is really slow. That is not what you want, so you want to keep track of that. You want to monitor that. And in the past screenshots, you could actually see I was showing different services. So to summarize that, we can also see cloud providers. They were really playing into this MLOps hype. So they really started building quite quickly also their own MLOps platforms. So Microsoft offers on their Azure platform Azure Machine Learning. Google offers Vertex AI. Amazon offers Amazon SageMaker. And even Databricks is doing more things with MLOps, providing also experiment tracking. So all the major clouds now also have solutions for this, for MLOps. So if we have all these features, then what is actually this promise? So what is MLOps promise to be able to do for us? So one main thing is productionization. So we want to go out of this experiment phase and really do proper machine learning, and we really want to use it in production, maybe at the core of your company. And so there we need some things also. So automated quality checks, and that allows us also to develop faster if we automate these checks. Maybe we do automated releases, and that also allows us to deploy faster. And we want better monitoring. And all in all, we want more reliable software products, and specifically more reliable machine learning software products. So this is what MLOps has promised us, that we should be able to do all these things. But so where do all these things come from? So we have all these promises and all these techniques, but where does it actually come from? So we actually go back to the hype cycle. And we saw this image. We put MLOps on the hype cycle. So we can see, okay, it's just getting productive now. But there's also this DevOps thing. So where's DevOps? You might have heard of DevOps. It's been around for a little while. And DevOps is like a lot more mature even. It's been around for a little while. And it's further down in the plateau of productivity. So we can see DevOps on the right side. So actually this is maybe even part of an ops hype, because we had MLOps, but maybe first there was DevOps. And then there was an ops hype. So all of a sudden, all sorts of different areas started getting interested in doing different combinations. So SecOps, security ops. If you combine it, DevSecOps. Or data ops, and there's even leg ops, legal ops. And we had the talk just before me, which was talking about large language models, LLM ops. So you can put a new technique, you put ops after it, and then you try to combine both worlds to get the best of both worlds. So this was really a hype. So, but DevOps, that already existed for a long while, right? So if we take DevOps and MLOps, and we look at Google Trends, so how much do people search on Google for these terms? In red, DevOps, in blue, MLOps. We can see, okay, DevOps already since a long while ago, so 14 years ago, it started really picking up more interest. And if you look really, really closely at the bottom right in blue, there's MLOps. It's much more recent. So DevOps has much more time to mature, and it was there a longer time. And then MLOps just started picking up. And I do have to note, of course, the scopes of these techniques are also different. So it is, in a way, comparing pears and apples, but we can see, okay, when did it start picking up? So DevOps started picking up a lot earlier. So indeed, okay, since 2007, DevOps has been around, and it tries to bring together the roles of development and operations, dev and ops. And what are the key principles for that?
Well, the key principles are automation. There is also collaboration and communication, which is an important part of DevOps. There is continuously improving, and also the focus on user needs. So this really tries to tackle when before we had more traditional ways of developing software, and we try to make it more iterative, more focused on the user, really try to collaborate with this development world and this operations world. So we stay tighter together, so there's not as much a handover. So there we can visualize it. This, I think, is a beautiful visualization. So where we can see at the bottom left of this circle, there is build. So first, if we build something, then we test it, we can deploy it, but then we also have to operate and observe. Then we get feedback, so we continuously always gather feedback. And then again, with this feedback, we discover, okay, can we again build new things? And then we plan, and then we build again. So there's really a reason why this is a continuous cycle. So at all times we try to gather again the feedback to make our product always better. And so you might have also seen this pyramid. So for data science products, there exists this pyramid. And what this pyramid tries to illustrate is, okay, what is the hierarchy of things? So what should be in place before we can move up in the pyramid? So all the way at the top of the pyramid, there's AI and deep learning. So, and this was, of course, also a very popular subject at some time, like deep learning. And everyone was super excited about deep learning. And all companies, everyone wanted to also do something with deep learning. But it's really important to take into account the prerequisites before you can do deep learning. So if you're a company, and then, you're just at the beginning of gathering your data from all your processes, like logging everything in a nice way, and putting everything in a neat database, making sure your data is ready. That is a step before you can even think about doing deep learning. So this really illustrates, okay, what is the order in which you should do things, like what should already be the foundation before we can start moving up. And this, let's see if we can also build such a pyramid for DevOps and MLOps. So how can we build up things in a logical order in the DevOps and the MLOps world? So if we have a source code repo, then we probably want to check it into Git to get version control. You want to do some config management, so that's, for example, environment variables, and really be able to configure your app for different users, all API keys and such things. Then on top of that, so we have it in Git, we can start thinking about continuous integration, CI, then its counterpart, CD, CI/CD, continuous deployment. And then on top of CI/CD, then we can put some other things. So there with CI, we can start thinking about adding some tests to our code, like automating that. There's then some philosophies that you might follow, TDD, BDD, test-driven development, behavior-driven development. Then if we have a solid test suite, we can also fine-tune that. Then there's linting, formatting, both for quality assurance. Okay, make sure our code is of a minimum level before we start deploying it somewhere. And then if we want to continuously deploy our code, if we have infrastructure as code, so your deployment is defined in code and it can be deployed somewhere. And then also containerization. So we can put that on top. And there we can also see a bit, okay, it does touch DevOps principles there. So CI/CD we could see is important DevOps principles. All this automation, which was one key principle of DevOps, that also plays a role here. But we're going to build our pyramid higher. So here we have infrastructure as code. So we can now continuously deploy our product, and then we can deploy it to the cloud. So we can deploy it to some cloud. And there also you can make a separation between your development environment or your production environment.
They're also sometimes called DTAP if you add even more environments. And there we can build on top of that. So we are on the cloud, so we can use some cloud service for logging and monitoring. So we can publish all these logs and metrics to another service which is running centrally. And there we can also do this visualization, so that we also showed earlier this graph. Okay, what is the latency of your API? Then that is also desired if we start running in production. And then we have logging in place, monitoring in place, we're on the cloud, and then it's possible, okay, we can start thinking about adding experiment tracking. And there also the model versioning, so they should be familiar right by now. Then dataset versioning as well. Because we're on the cloud, we can have a database, we can store our data all there. Then, for example, more advanced features, we didn't even mention them yet, like drift monitoring, the ML pipelines, they come familiar, maybe scheduling as well, and orchestration. And there you can see now at the bottom, we just have these DevOps principles, and we start building our pyramid higher. It's not exactly the shape of a pyramid, but we tried our best. And there we can see at the top, only there is more MLOps. So the blocks, they really built on top of each other, and there at the top, then it makes most sense, okay, we do drift monitoring, and we do the experiment tracking, and the foundation is in place. So if we go back to this building that we saw before, with a beautiful top and a very broken bottom, then if we have DevOps at the bottom and MLOps, without a solid foundation, you cannot build a nice house on top. It's not solid. We cannot build a nice house. So we want to make a solid foundation. We want to make sure, okay, our DevOps is in place. We have everything in place that we can do nice things with MLOps and go even higher. So this is really where you need a solid foundation to build a nice house, add more features on top. Maybe you want to create a bigger balcony. You can create all sorts of bells and whistles and extend it more, only given that you have a solid foundation. All right, so we saw DevOps. So we just dove into this world of DevOps. We saw, okay, how does it relate to also MLOps? But then what is the MLOps twist? So what is now more specific about MLOps, what even makes it different? So we saw these two circles, but MLOps also has its own version for that, which is then really inspired also by this first circle. So this is where we ideate and we experiment, develop and operate, and also, again, in a continuous way. So where we really think about, okay, what kind of machine learning product do we want to build? And you build it, but you keep monitoring, okay, how much sense does it make? Is it operating in a good way? And then you can go back to experimentation to improve it even further. And also, we talked a lot about technology, and I talked about the different clouds and what elements of MLOps are important, but really that is actually not it. So the technology is an important part. We also want to emphasize the process and the people. So MLOps, it should be in the middle. So with the process, okay, it means in what way do we work together? So what kind of processes are in place? You heard about Agile, or in what way exactly are we working? How often do you release, and in what kind of time spans do you work? And especially also the people. What kind of people are you putting in the same room together to collaborate? What kind of role do they have? Is it a data engineer, machine learning engineer, data scientist, platform engineer? Do we put them together, or are they in separate teams? And if we zoom into this people aspect, then if we develop a machine learning product, there might be two important parties. So the one is developing the machine learning product. So for example, data scientist, and they know a bit more about the domain. And on the right side, the machine learning operations. So that could be a team
it could live in an entire different world. So for example, on the left-hand side, you use Python, maybe you experiment a bit in a notebook, and then you create a model out of it, and you have a machine learning model, and you give it to operations, and operations may be a different world. So that is in your company, a team, and that maybe it writes even in Java code, right? It uses different technologies. Their roles are also different. Maybe it's platform engineer, software engineer, and there's a different world. So maybe there can be a bit of tension there. Because between these different worlds, yeah, it can be quite hard. So yeah, here we want to build a bridge. So we want to really see, okay, can we bring development and operations closer together? And so there, if again on the left-hand side we have development and the right-hand operations. So yeah, we really want to span the teams such that they cover like both parts of the spectrum. So you might have an ML product team which really develops the model. Then we have an ML platform team and a data platform team which are really tightly collaborating together. And that is really a prerequisite for proper collaboration to make a machine learning product, which is really also part of MLOps. So okay, so when to consider MLOps? So what we just saw, all the principles, if we summarize them, we have the tools and tech. So tech, the people and skills, process and ops. So that is also part of the 3 circles that you saw. But then we also add data as an important prerequisite. Is your data in the correct format? Are you mature enough that your data is in the correct shape? And if you're more curious about the check marks, then contact me afterwards. We have some more details, but I don't want to bother you with all the details right now. And there, indeed, if we talk about MLOps, then I also want to give you some headers. Okay, if you want to know more, and there's a community for MLOps, what can you consider? So there's a worldwide MLOps community. I myself live in Amsterdam. Sometimes there's a meetup in Amsterdam, but it's really worldwide and also remote. There's a community for that. There's also in the Netherlands a city called Eindhoven, which is a very active data community. So that is meetup.com, which offers things. We ourselves, we also have a blog, and we offer trainings, and also we have a offering for creating MLOps platforms. So there's a lot of things to read and to discover, and a lot of meetings that you can go to, because the MLOps community, it is indeed very active. So if we go back to the main question, are you ready for MLOps? So if you are ready, tomorrow we have a tutorial at 10 o'clock together with my colleague, Ike, in room B. So if you feel ready, please do come join us during the tutorial. So in 3 hours, we're going really interactive, play around with MLOps, and then you can learn even more. So with that said, I would really like to thank everyone here. Okay, so thanks for your talk. We have some questions, so we can start. I will read them for you. The data versioning for big data is not trivial topic. What solutions do you use in your company? All right. So, the question it states that it's not easy to do, trivial. So there I can respond that I assume that if you have big data, maybe the concern is also about, okay, we don't want to, for example, copy the data, or how are we going to know, okay, we're using exactly this data. There are some things that we see in the industry is that if you make your data such that it's immutable, so that you can assure it never changes, maybe you can be smart and only just store references to your data. Instead of each time when you version the data, you create a copy. Maybe your data is so big that you don't want to copy over data and create a new version, but maybe you make your data such that it never changes. That is something that you can create a guarantee about, and you create a reference. That is something that we do see sometimes,
What do you think is missing in ML Ops universe for it to be fully mature? All right, that's another good question. Yeah, so I think over the last time it has become a lot more mature. But yeah, what we see at clients, so as a consultancy, is that we come at companies, there are data science teams, and I think still it's a slow process to make sure the correct capabilities are in these data science teams. So for example, often you see someone has a role, data scientist, and then some of the skills that they have is maybe they know a lot about the domain, and yeah, they know some about Python, and they yeah, for example, they experiment in Jupyter notebooks and things like that. But I think they're slowly, if companies realize, okay, we can really make a step in efficiency to educate the data scientist, and then educate them in getting the skills that they need to shape the code in such a way that they can go to production faster. So you're already with production in mind, you shape the code, and then the handover step is much smaller. And also there, I think it's also organizational. So I think these are slower processes, right? So if you have a company and you want to put the right people in the same room, you have to reorganize your company a bit. So maybe the teams are super separate. So you have a platform team and a data science team and a data team. You want to more mingle them together. Yeah, that's organizational change. So I think there's really a big step still that we can make in become more mature. What is your view, the best tooling for MLOps currently available? There is an example, Azure DevOps, Azure ML, and ML Flow. Okay. Yeah, there, to be honest, I don't want to be too opinionated here because as consultants, we work with all these technologies. Yeah, so personally, I think your consideration should be, do you want to go managed or do you want to deploy these services yourself? So you could, for example, deploy ML Flow yourself on the cloud. You stay more in control. And Azure Machine Learning, then it manages more for you. It does integrate with ML Flow. So yeah, I think your consideration here, like which tooling to use. Are you going to use a cloud or are you going to deploy everything yourself? Yeah, I could say my opinion there is when we help clients, and if you're not part of a really big company which has teams that can actually maintain everything that you build, then managed solutions, they could be a really good choice because you just have less to maintain. So yeah, I also like myself integrating with these solutions. Yeah, that is what I can say. Okay, so from your experience, how much effort is needed to go from POC to the proper production with MLOps compared to building POC and experimenting and to be in production? Yeah, so this is also a question that we get a lot from clients because they want to know, okay, you come help us with MLOps and what is the gain? And then we first try to do interviews. So hey, how much time did it cost you from when you start writing some code to actually deploying it? Maybe it's 1 year. And then we can see how we can help them with MLOps and put the right structure in place. So there's some initial effort. So maybe you spend some months in putting the right MLOps structure in place. And then we could see that the time decreased like drastically. So maybe you have an idea, you start working it out, and 1 year later something is in production. Then we can see it go to some months. Some couple months when you have an idea, you start working it out, but you have the MLOps platform in place, so the right elements are in place, and then the time to production is much faster. So that is the ballpark that I could give. Yeah. In my experience, people and existing processes are the biggest hurdle in the implementing proper MLOps principles. Any thoughts on how to approach this in corporate environment? What was the last part, sorry? So I think that the biggest struggle is to change people's minds and the processes in the corporate. So if you have any advice how to approach to change the corporate to, let's say, make people
think differently or change the mind, or let's say accept what you have been talking about the whole presentation? Yeah, yeah, okay. Yeah, so I think a key there is that it should be really clear why you are doing this. So if you just come to an organization and then you are explaining about restructuring the organization because it's better and because of MLOps, yeah, then they don't might want to accept what you're saying if you don't have a solid reasoning. Why is it better? So why is it better to put all these roles in one team, for example? Then you can really go with the argument of explaining, okay, why is MLOps beneficial there? Because if we have all the skills together in one team, and we can more efficiently develop the product, and then there's less of a handover. Especially the handover part, and you can really emphasize that. So I think there, it's not much of a technology argument, but really explaining, okay, how can this help us? And really focus on there, so that everyone is aligned first, and then you can start the realignment process, the restructuring process, which is usually quite hard. Yeah. Is your source code independent from the MLOps tools? Usually not. So usually we do integrate with some managed solution. So you saw on the different clouds, there's solutions on every cloud, Azure ML, SageMaker, Vertex AI. And there's the trade-off. If you want to stay agnostic, you're putting a lot more effort in staying agnostic. So if you integrate with that, you do choose. You make a choice, but you get a lot of convenience back. And then there are of course cases where a client demands, okay, we need to stay agnostic, or we even run on-premise. Then you can work out different things, but that's really the trade-off. Then you will spend more time spinning everything up. But the short answer is usually not. Will the slides be available? So I guess if you publish them somewhere, or I can make them available. So there will also be blog posts about this, and then there they will also be available. So I'm not sure how to reach this person, but they will be available also online. So probably if they get you on LinkedIn or maybe some other social media. Have you? So you got LinkedIn, right? Yeah. So like to this person, feel free to add me on LinkedIn, and then I can share the slides. Which tool would you recommend for storing datasets and models? AWS, S3, Minio, etc., etc. If it was supposed to be one tool, which it would be? It's really dependent on your use case as well. How big is your data? Do you need to access it in a distributed way? What type of data do you have? Is it more time series, tabular, structured, unstructured? There's cloud solutions that they scale very well. They are built for scale. So whichever cloud you're on, you should think about these elements, right? What type of data do you have? And then a lot of cloud solutions, they are very scalable. So I cannot actually just give you one solution. I think we already touched about what is your favorite platform on MLOps in the previous question, so I guess we can skip that. And the last question is, what is the most important question the data engineer need to ask the data scientist when working on the same product? That's another interesting one. So between the data engineer and the data scientist, you can sometimes see a handover, because the data engineer could prepare the data for the data scientist. So there, I think it should be really a conversation about how do I best enable you with what data. So you could see sometimes the data engineering part, they ingest some ideas from the business and from data scientists, and then they make it perfect engineering-wise. But then you should not lose track of the main requirements, right? So what type of data do we need? Because it also changes over time. So there the conversation should be like, okay, how should we best enable you? What type of data do you need? Which columns in what format? And that should be iterative. So you should keep talking. It should not be just talk and then hand it over.
Yeah, definitely conversation is really important. So yeah, thanks again for your talk. I guess we explored the topic really good, and I hope you liked it and people. Thanks. Thanks a lot. So now we have a lunch break, and before the lunch break, I have an announcement. So please, there are more stands with the food, 3 of them. So just don't stay in the one queue. Please go and separate to the 3 queues. And if you don't want to stay in a queue, there is a soup inside the buffet. So if
Bol by tam troška problém s technickým zabezpečením, pretože na trénovanie neurónových sietí predsa len treba aspoň teda notebook s nejakým grafickým čipom NVIDIA. Dá sa to samozrejme robiť aj v cloudovom prostredí Google Collaboration. Tam si treba zapnúť grafický akcelerátor T4, je to zdarma, ale keďže je to zdarma, nie je to garantované a tým pádom, keby sme urobili workshop, kde bude, ja neviem, 30-50 ľudí, tak asi by to všetkým nešlo. Ale oni ste neprišli, pretože všetky tieto príklady som robil ako seriál článkov a videí v magazíne Nextech, takže nájdete to na našom webe a na YouTube, aj vrátanie tých príkladov, ktoré budem v podstate vysvetľovať a ukazovať. A ukážeme si na príklade trénovanie neurónovej siete, ktorá proste vygeneruje nejaký krátky text. Ťažko povedať, či by sme to mohli považovať za poviedku, ale proste na trénovanie použijeme jednu jedinú knihu, ktorá má asi 97 000 slov. Z toho zhruba 16 000 slov je unikátnych. No a vybral som takúto knižku od Petra Pišťánka, Rivers of Babylon. Ťažko povedať, či som s tým porušil autorské práva. Asi nie, pretože na výskum a na takéto veci, na analýzu sa to dá použiť. Peter Pišťánek bol, a neviem, či aj je, maturitnou otázkou, napriek tomu, že ten slovník v tej knižke je taký troška, no, dalo by sa povedať, že gangsterský. No a použil som také dva prístupy. Jeden príklad v podstate taký jednoduchší je, že tá neurónová sieť sa trénuje na slovách. Čiže tam ide o postupnosť slov. Prečo som dal takýto ilustračný obrázok? Nástroje ako klavír, gitara, ja ich považujem za technické a trocha viem na nich aj hrať. Kvôli tomu, že síce nemám sluch, ale keď stlačím správny akord, tak proste ten akord bude, alebo správny tón. Kdežto na husliach to by ste nechceli, hej. Čiže tam v podstate, tu by sa už dalo prirovnať k tomu trénovaniu po znakoch. Tam jednoducho, keď sa trénuje po slovách, tak tie slová budú mať možno hlúpy slovosled, ale proste slová budú OK. Kdežto pri trénovaní po znakoch tam môže vzniknúť všeličo, slovenské, esperanto, proste čokoľvek. Hej. Čiže sú to dva prístupy a potom si budete môcť porovnať aj výstupy. No a ten príklad trénovania po znakoch v podstate, ten veľmi dobre vysvetľuje Andrej Karpatý, myslím teraz robí v Tesle. A veľmi odporúčam toto video Let's Build GPT from Scratch. Je to asi 1,5 hodiny alebo 2, sú k tomu zdrojové kódy. Takže to je ten môj príklad s tým trénovaním po slovách. To bude taký, v podstate dalo by sa povedať, takým predskokanom. Ja som to trénoval na takejto zostave, kde mám jednu grafickú kartu RTX A5000. Je to v podstate ekvivalent výkonový, aj pamäťový NVIDIA RTX zhruba 3090. Čo je výhoda, je v tom, že tá karta, na rozdiel napríklad 390 alebo 490, zabera len dve pozície, čiže je úzka, má tak vyriešené chladenie, že proste zabera len dve pozície, čiže do tejto skrinky by som mohol dať napríklad dve karty. Ja tu mám RTX nejakú 3050, v podstate tá je tam na to, len že keď, ja neviem, trénujem neurónovú sieť, aby som sa mohol zahrať na tej druhej karte, editovať videá, prípadne proste ten čas, aby ten počítač som ešte mohol využívať aj na iné účely, čiže tá sa nepoužíva. No a keby som mal dve karty, akože ich nemám, tak by som ich takto prepojil, tým pádom by som získal výkonnejšiu zostavu z 48 GB grafickej pamäti. No a to by sa už len trénovalo. Tak na ilustráciu v podstate tie príklady na NVIDIA RTX 4090 alebo na tejto grafickej karte by sa trénujú zhruba pol hodinky. Keby som to trénoval na procesore, ktorý má, dajme tomu, nejaké Intel i-Core 14. generácie, desktopový, no tak na ňom by to trvalo 15, 20, 30 hodín, pretože procesor má tak, ja neviem, 20 až 30 jadier, kdežto napríklad tá grafická karta NVIDIA CUDA
alebo teda RTX 4090 má, myslím, 16384 jadier, čo je nepatrne viac, hej. Potom si ukážeme, že prečo je ten výpočtový výkon taký dôležitý. No, takže, toto je jediný obrázok, ktorý som takto načmáral. To som urobil z takej hrdosti, keď som si kúpil proste grafický tablet, nejaký Wacom na robenie schém. Všetky ďalšie schémy už budú také profesionálnejšie. A teraz predstavme si, že zoberme si neurónovú sieť jednoduchú s jednou jedinou skrytou vrstvou, ktorá má 3 vstupy a 1 výstup. No a v podstate to trénovanie, aby ste vedeli, o čom bude ten príklad, prebieha v 2 etapách. Prvé je dopredný prechod. Pri prvom, keď sa začíname trénovať neurónovú sieť, tak samozrejme tam má desiatky, stovky, tisícky, 10 000 uzlov, tak všetky tieto koeficienty váhové sa nastavia ako náhodné. Hej? Takisto napríklad tu nás sú 3 do uzla a potom je to ešte váhový koeficient do výstupu. Budú nastavené na náhodné čísla a podľa toho bude vyzerať aj výsledok. Na prvý prechod, ktorý sa nazýva aj forward propagation, by som žiadny výpočtový ani grafický výkon nepotreboval. Starý Celeron v pohode, notebook nejakých spred 10 rokov. But anyway, ja potrebujem, tu dostanem obrovskú chybu, hej, pretože som náhodne zvolil tieto váhové koeficienty pre jednotlivé parametre, tak ja potrebujem tieto váhové koeficienty upraviť. No a na to potom funguje spätný prechod. Čiže v podstate ten výstup je vždycky y a teraz x1 krát v1, x2 krát v2, x3 krát v3, plus sa pripočíta nejaká konštantná hodnota bias napríklad na posunutie. No a keď sa to vypočíta, tak použijem nejakú aktivačnú funkciu, napríklad sigmoid, ktorý má takýto vzorec 1 lomené 1 minus e na y, to je nelineárna funkcia, a keď dosiahne určitú hodnotu, tak dajme tomu, to bude pravdivé, alebo to bude nepravdivé. Tak to isté v podstate mojím cieľom je natrénovať, alebo teda určiť tieto koeficienty tak, aby to dávalo nejaké relevantné výstupy. No, čiže dopredné šírenie, ako som povedal, v podstate sa to prenásobí a použije sa aktivačná funkcia. Čiže tu je priebeh aktivačnej funkcie sigmoid, ktorá dáva výstupy v rozsahu 0 až 1. Čo je dôležité, o čom si budeme ešte hovoriť, tak derivácia tejto funkcie v maxime, čo je 0,5, je 0,25. To je dosť dôležité a to troška degraduje túto aktivačnú funkciu. No a teraz pri spätnom šírení, čiže pri tom potrebujeme zistiť tie koeficienty. No a koeficient napríklad V4 new určíme zo vzťahu V4 old, čiže ten, ktorý sme tam mali predtým. Prvýkrát sme ho, dajme tomu, proste vygeneroval nám ho generátor náhodných čísel. No a teraz je tu takýto vzorec minus LR, čiže learning rate. To je malé číslo, typicky sa používa 0,01, 0,001, proste takéto nejaké, väčšinou v tomto rozsahu hodnôt. No a tu máme vlastne chybu, čiže chyba je, my vieme, čo máme očakávať na výstupe, a otázka je, nakoľko ten výstup, ktorý sme my dostali, sa zhoduje s očakávaným výsledkom. Čiže my potrebujeme derivovať, urobiť parciálnu deriváciu Ečka, čiže to je tá stratová funkcia, niekedy sa označuje aj loss, pomocou, alebo teda podľa tej hodnoty toho parametra. Prečo derivovať? Prečo vás tým otravujem? Derivácia, odporúčam si pozrieť prednášku na YouTube Zbyňka Kubáčka, to je môj najobľúbenejší influencer. Niektoré jeho prednášky z vyššej matematiky majú 600 000 videní, kam sa na to hrabú proste bežní youtuberi. Tak derivácia nám udáva sklon do tyčnice. Hej? A teraz, lepšie to ukáže ďalší obrázok, my dostaneme sklon do tyčnice, my proste pohybujeme sa s parametrami, v podstate potrebujeme nájsť, toto je chyba, hej. My sa potrebujeme dostať na také globálne minimum tej chyby, čiže ako na to prídeme. Čiže dajme tomu, že sme niekde tu v tomto bode. A teraz my ten koeficient potrebujeme buď zväčšiť, alebo zmenšiť. No a tým, že my tu urobíme vlastne tento vzorec mínus,
parciálnu deriváciu tej chyby podľa toho parametra, podľa tej hodnoty toho parametra, tak získame sklon tejto dotyčnice. No a keď je ten sklon v podstate kladný alebo záporný, tak v tomto prípade my potrebujeme, keď tu je ten sklon záporný, nám ide hlavne o to znamienko, tak vieme, že musíme tú hodnotu zmeniť tak, že ju troška posunieme do kladných hodnôt. Pripočítame nejakú hodnotu, ten learning rate, malú hodnotu. Tu keď nám ide kladný sklon tej dotyčnice, tak vieme, že ho musíme zmenšiť, čiže preto je tu to znamienko mínus. Čiže keď je kladný, potrebujeme zmenšiť, keď je záporné znamienko, potrebujeme zväčšiť. No a aby sme my v podstate sa pohybovali po tejto krivke a viac menej sa snažili dosiahnuť toto globálne minimum, ale nepreskočiť ho, tak preto je tá rýchlosť učenia malá. Keby bola veľká, tak to naučíme raz, dva, ale bude nám to takto skákať a dostaneme sa niekam, kde vôbec nechceme byť. No a prečo potrebujeme taký vysoký výpočtový výkon? To je veľmi jednoduché, pretože tento parameter by sme ešte ako tak zderivovali. Hej? Ale ako náhle my potrebujeme určiť tento parameter, kde to záleží od tohto výstupu, tohto parametra, tohto výstupu, tak už dostaneme potrebujeme derivovať zloženú funkciu a ja som to už dávno nerobil na papieri, ale myslím, že sa to robí tak, že sa najprv zderivuje vonkajšia táto funkcia, potom tie vnútorné a tak ďalej pokračujeme. No a aby bol status quo ešte lapidárnejšie vypuklý, aby to nebolo také jednoduché, tak samozrejme tie siete, každý úzol je prepojený s každým. Čiže my tu napríklad tento koeficient dostaneme tak, že môžeme ísť po tejto dráhe, čiže už sa dostávame na takýto vzorec a to máme len niekoľko úzlov. Hej? Čiže aby sme my mohli v podstate vykonať všetky tieto funkcie, tak nebojte sa, v tom Pythonáckom kóde nebudete programovať derivácie. To už je urobené v knižniciach, ako je PyTorch alebo TensorFlow. Ale vidíte, že už tu dostávame takúto zloženú deriváciu, no a nechcel by som byť študentom, ktorý to dostane na nejakej skúške. No, ďalšia kuleha je v tom, že v podstate nám tie koeficienty v podstate dojde k problému zmiznúceho gradientu. To znamená, že tie koeficienty proste sa na vstupe už sa budú prakticky nemeniť. Hej? Čiže budeme trénovať a meniť sa nám to nebude. Prečo je tomu tak? Keby sme použili napríklad túto aktivačnú funkciu sigmoid, hej, ktorá sa často používa, tie funkcie musia byť nelineárne, hej, aktivačné funkcie. Keby to bolo lineárne, tak to sú v podstate len nejaké problémy regresie. No a keby sme v podstate mali viac tých uzlov, aby sme to proste derivovali, tým pádom sa nám to násobí, hej, čiže napríklad tu na prvý výsledok by bol 0,25 krát 0,15 krát 0,05 krát 0,02, čiže by sme dostali takéto číslo, o ktorých by sme ten gradient posunuli, čiže prakticky o 0,0 nič. A ešte to musíme vynásobiť hodnotou 0,01. Hej. Čiže potom nám ten gradient v podstate prakticky môže zmiznúť a tie úvodné parametre sa nejak nebudú posúvať. Ešte sa vrátim sem. To bol vlastne dôvod, prečo sa tie neurónové siete tak do toho roku 2015 tieto hlboké ani veľmi nepoužívali, pretože nebol k dispozícii výpočtový výkon a keby sa aj nejaký naškrabal, tak celé by to viedlo k tomu, že proste tie gradienty nám zmiznú a tú sieť nenatrénujeme. Ale zistilo sa, že keď to budeme robiť dostatočne dlho, tak aj tie veľmi malé hodnoty krát 0,0 nič, keď ho posunieme a ešte tu pridáme 2-3 nuly, tak aj to má zmysel, keď budeme robiť strašne veľa iterácií, že tú neurónovú sieť nakoniec natrénujeme. A to je vlastne dôvod, keď sa niekedy po roku 2015 začali používať nielen na ťažbu kryptomien, ale aj na strojové učenie, keď sa začali používať grafické karty, ktoré majú desiatky tisíc jadier a knižnice napísané. To je napríklad aj dôvod, prečo ja by som nemohol robiť ten workshop na tomto notebooku, pretože má kartu Radeon. Pre Radeon zatiaľ nie sú knižnice, sú tam len nejaké pokusy o emuláciu, čiže kto sa chce venovať strojovému učeniu, tak grafické karty NVIDIA, hociaké. Takže to máme ten miznúci gradient. No a teraz v podstate ešte si povieme niečo o aktivačných funkciách. Čiže
v každom tom neuróne, keď tam dostaneme ten y ako súčet z tých súčinov váhových koeficientov, tak potrebujeme rozhodnúť, či to bude, dajme tomu, jednotka, nula, aká bude výstupná hodnota. Lineárna funkcia by nám nepomohla a už vôbec by sme nemohli robiť ten spätný prechod, pretože derivácia tohto tu je v podstate jedna, hej? Čiže o ničom. Potom máme aktivačnú funkciu sigmoid, ktorá sa pohybuje v podstate, výsledok sa pohybuje od 0 po 1 a jej derivácia napríklad v tomto bode dosiahne, má hodnotu 0,025 a to je najväčšia nevýhoda tohto sigmoidu. Má to pekný priebeh, dosahujú sa s tým dobré výsledky. Je to vynikajúce pre školské príklady, ale troška je tu problém toho miznúceho gradientu. Už lepšia aktivačná funkcia je hyperbolický tangens, čiže tá sa pohybuje v hodnotách, výstup je od minus 1 po 1, čiže to keby sme potrebovali na výstupe nejakú proste spojitú hodnotu. A derivácia toho v maxime je jednotka, čiže nie 0,25, ale 1. Čiže tu nám už ten gradient nezmizne. No a teraz poďme k tomu praktickému príkladu. Čiže máme knižku Rivers of Babylon a ukážem, ako sa tá neurónová sieť bude trénovať po slovách. Čiže mám tu takú úplne... Snažil som sa vybrať text z úvodu, kde ešte nie sú žiadne nadávky. No a teraz, tento text, v podstate my si ho vyčistíme, to ukážem, ako sa to robí. No a vždycky to rozdelíme na pätice slov, 5 vstupov, 5 slov bude vstup a 6. slovo bude výstup. Čiže my, keď dostaneme napríklad zobúdza s takou nenávisťou v, tak napríklad z tejto vety vyplýva, že jeden zo správnych výsledkov by mohol byť v duši. Môže to byť v kdekoľvek, hej. No, čiže vždycky to posúvame o jedno slovo. Ráno sa kotolník zobúda s takou, a teraz to posuniem o jedno slovo. Sa kotolník zobúda s takou nenávisťou. Čiže takýmto spôsobom my prejdeme celý ten text, tých 96 000 aj nejaké drobné slov. No a tá neurónová sieť sa bude trénovať, bude vedieť, čo za každou päticou slov by mohlo nasledovať. Hej? No. Čiže ideme teraz na praktický príklad. No a takže ja sa dúfam, že to teraz nevyhodí z tohto. No, presne sa stalo to, čo som si myslel. Ale nevadí, do prezentácie, keď sa budem vrácať. Takže teraz mám to vytiahnuť a znova zasunúť asi, aby sa to zobudilo. Skúsim. No, OK. Takže ja tento príklad robím v prostredí Jupyter Notebook, čiže to je lokálne prostredie. Keďže nechce sa mi platiť za Google kolaboratóry tú verziu s tými grafickými kartami, jednu T4, čo je pomerne výkonný grafický procesor, dostanete zdarma, ale keďže nemáte zaručené, že to dostanete, proste, že to budete mať pridelené. Takže ja to robím lokálne, mám nainštalovanú Anacondu prostredie, Jupyter, teda knižnicu PyTorch. TensorFlow je troška komplikovanejší pre Windows, keď chcete využívať grafiku, že to by som musel robiť na Linuxe a to sa mi nechce. Takže začnem. Prvá časť je, mám tu text tej knižky v textovom súbore Rivers of Babylon, takže to načítam, ja to spustím. Kde sa mi to hodilo sem? Spustím to. Došlo mi k načítaniu. No a urobím si zoznam teda slov z tejto knižky. Vypíšem prvých 10, sa mi tam naťahujú nejaké knižnice. Čiže mám tu takto slova, hej, že ráno sa kotolník a tak ďalej, ale mám tu aj bodky a prípadne tam môže byť, možno sa aj paragrafy tam spomínajú, keďže je to nejaká gangsterská kriminálka. Čiže potreboval by som to vyčistiť. Tak potom použijem funkcie na vyčistenie, čiže použijem knižnicu, ktorá mi vypíše neabecedné znaky. No a tieto neabecedné znaky z toho dám preč. Čiže môžem to... myslím, že to aj mám. Počet slov. A keď to teraz
Import, spustím, tak už tu nemám napríklad tie bodky, čiže už mám čisté slova. No, ale zatiaľ ja potrebujem si vytvoriť nejaký slovník, pretože neurónová sieť nepracuje so slovami, ale s číslami alebo s tenzormi potom neskôr pri interpretácii. A to je vlastne dôvod, prečo ja kľudne môžem trénovať neurónovú sieť na nejakom kažatskom nárečí alebo slovenčine, proste čokoľvek. Na jazyku vôbec nezáleží. No a tento slovník si potrebujem vytvoriť tak, že potrebujem zoznam unikátnych slov, čiže ja už som to spustil, teda predtým. No a slovná zásoba na trénovanie má 90 000 slov a z toho nejakých, koľko to? 19 679 je unikátnych. Čiže z tých 19 679 slov, to bude môj slovník, hej. To je aj rozdiel vo filozofii prístupu pri trénovaní po slovách a po znakoch. Tu v takejto bežnej knihe máme typicky 10 až 20 000 unikátnych slov. Keď to budem trénovať po znakoch, tak mám unikátnych znakov, ja neviem, koľko má čeština, slovenčina, nejakých 40, aj s diakritikou 45, 50 maximálne, hej. Čiže aj v tomto je troška diametrálny rozdiel v prístupe. No, čiže teraz si vytvorím dávky. Výhodou napríklad trénovania neurónových sietí je taká, že môžem to robiť na 10 000 grafických kariet, povedzme, a budem to krmiť po dávkach. Čiže vždycky dám jednu dávku a tá dávka, tu je to už premenené na indexy, čiže tu je vždycky tých 5 vstupov a výstup. Ono je to potom vždycky posunuté, čiže takto šikmo. Čiže tu potom je tu ďalších 5 slov a výstupné slovo. Hej. Čiže takýmto spôsobom už mám pripravené údaje na trénovanie neurónovej siete. No a teraz teraz to bude troška implementačne závislé, keďže som použil knižnicu PyTorch. Čiže potrebujem si urobiť triedu, čiže pre model neurónovej siete. No a táto trieda má nejaké parametre a v podstate musím zavolať rodičovskú triedu. No a teraz tu definujem v podstate tie vrstvy. No a teraz tu nás začína mágia, že jednak koľko prechodov na trénovanie použijem, to je jednoduché. Už vidím, keď sa mi to nebude zlepšovať, že tých prechodov mi stačí. Ale teraz koľko tých neurónov a neurónových týchto vrstiev musím mať. Tu budem mať 3 vrstvy. Tá prvá vrstva je vrstva embedding. No a tá vrstva je taká, že tu mám vlastne počet slov, ktorých je 90 000 aj nejaké drobné. A výstupom z tejto vrstvy bude vlastne 5, hej, lebo tu tá dávka je 5 slov. No a potom tu mám lineárne vrstvy, to som si vycúcal z prsta, tak som použil také pekné slovo z binárnej sústavy. Čiže potom je 128 výstupov, čiže tu je 5 vstupov, 128 výstupov. V ďalšej vrstve je 128 vstupov, čiže týchto 128 výstupov je ako vstup do ďalšej vrstvy. Tam je 512 výstupov. No a tu mám vlastne zase výstup z tejto vrstvy je vstupom do ďalšej vrstvy. No a tu je v podstate už tých 90 000 slov. Čiže v podstate, keď toto zmením, tak môže mi to dávať lepšie, môže mi to dávať horšie výsledky. No a ďalšia vec je, čo si potrebujem nadefinovať, je funkcia forward, čiže pre ten dopredný prechod, pre ten jednoduchší. Hej. Čiže tam bude, už tie vrstvy mám definované, čiže definujem si aktivačné funkcie, čiže tu mám prvá vrstva je ten embedding, to si prípadne pozrite v tých materiáloch, čo sú v tom na našom webe. Tam sú tie príklady komplet dokumentované s kompletnými zdrojovkami, všetko. No a tu sú aktivačné funkcie. Ja som použil aktivačnú funkciu relu a to je vlastne aktivačná funkcia taká, že nechce sa mi to zase prepínať na prezentáciu, aby sa mi nevyhodil projektor. To je taká, že v záporných hodnotách je to proste 0 a v kladných hodnotách je to lineárne. Hej? Čiže mohol som použiť inú aktivačnú funkciu, napríklad ten hyperbolický tangens alebo niečo, čiže tu som použil v podstate aktivačnú funkciu relu a na výstupe je lineárna aktivačná funkcia. No a v podstate výstupom je logaritmus pravdepodobnosti, čiže to je vlastne funkcia softmax.
takisto treba naštudovať, vygoogliť v podstate. A táto funkcia vlastne konvertuje číselné hodnoty na pravdepodobnosti. To je tam vysvetlené. Hej. Na to tu teraz nemáme čas, dokonca aj 4 minúty. No a čiže ten model v podstate mám nadefinovaný, tu sa mi vypíšu jeho parametre, hej, čiže koľko vstupov, koľko výstupov. No a nasleduje trénovanie. Na CPU takéto niečo ani neskúšajte, to je proste strata času. Čiže buď grafická karta NVIDIA, keď aj 3050, prečo nie, na tejto bude trénovať 1,5 hodiny, čo je lepšie ako 30 hodín, hej? No, alebo 60. No a ja som si tam nechal vypisovať aj nejaké priebežné chyby. Vždycky po 1000 proste cykloch som si dal periódu výpisu 1000 cyklov, aby mi to zase často nevypisovalo, ale aby som videl, že sa mi to niečo deje, že sa mi to nezaseklo. No, čiže je tam výstup. No a ten spätný prechod, ten zložitý, ste čakali, že to budú desiatky, stovky riadkov kódu, tie derivácie, nie. Čiže ja tu v podstate mám len ako túto metódu backward. Čiže celý ten spätný prechod je takto proste zvolený. No a ešte som si potreboval som si vybrať optimizer, čiže to je v podstate algoritmus, ktorý mi to optimalizuje. Ja som si vybral, myslím, stochastic gradient descent. A kde som to? Aha. No, čiže model, optimizer, čiže zase SGD, stochastic gradient descent, čiže to je vlastne algoritmus, ktorý mi optimalizuje tie koeficienty. No a tu je LR, čiže rýchlosť učenia. No a keď to spustím, tak tu ja som si tam nechal urobiť aj grafický priebeh, ako mi tá chyba klesá. Klesá mi z 10, až sa mi dostane niekde na celkom priateľnú hodnotu. Potom to už, dajme tomu, po 10 prechodoch cez tých 90 000 oných už ani veľmi neklesá. Potom je tu funkcia na predpovedanie. No a tá funguje tak, že nechám si predpovedať 3 najpravdepodobnejšie slova a z nich vyberiem náhodnú hodnotu. To preto, aby som za každým dostal nejaký iný výstup, aby mi to negenerovalo proste stále to isté. No a teraz v podstate už je to len používateľské rozhranie, zadaj prvých 5 slov poviedky. Mali by to byť proste slova z tej knihy. No a ja sa zase prepnem do prezentácie, aby tá grafika od aktuálnej snímky prežije to? Prežilo, hurá. No, čiže nie trocha o grafických kartách. No ináč, keď som trénoval na viacerých týchto, tak som použil takúto zostavu na stole, pretože už to sú 4060 Ti, už tie majú 3,5 pozície, hej, čiže do skrinky by sa mi to nevošlo. No, to nejde. No a teraz príklad výstupu, hej. Kde to mám? Ešte princíp trénovania. No, po 2 iteráciách by som dostal takýto výstup, to je o ničom, ale už sú tam nejaké slovné spojenia. Po 10 iteráciách, keď tých 10 iterácií trvá na tej grafickej karte zhruba 30 až 40 minút, podľa toho, akú máte, tak už vidíte, že ten výstup, nie je to poviedka, aj GPT by to urobil lepšie. No ale už tu vidíte také slovné spojenia trolejbusom do vily, sa necítia sebou, dávno opäť stučnel, prezerá si dnes stôl, hej. No, čiže takéto výstupy dostanem. Keby som tú sieť optimalizoval, navrhol tak by mi to generovalo proste lepšie výstupy. Tá druhá metóda po znakoch zase funguje tak, že bude vzorka, dajme tomu 36 znakov a aký znak by asi mohol nasledovať. No a určite vás budú zaujímať výstupy. A tu vidíte, že niektoré slová sú skomolené, ale už sú tam nielen slová, ale aj slovné spojenia, už také proste lepšie hotelovým kotlom, po šťastnej strane, no budíš, Silvia sa usmieva úplne excelentne, tuto je tá Silvia troška uslintaná, hej, no. Ale vravím, tento príklad odporúčam si urobiť podľa toho videa Andreja Karpatyho a uvidíte, že v podstate je to jednoduché. OK, takže čas mi uplynul, máme minus 0,03 sekundy, takže... Ďakujem.
Sú nejaké otázky z publika. Prvá je, používate na prípravu dát knižnice ako NumPy alebo Pandas? V prezentácii bolo všetko ako Python listy. Nebolo by NumPy rýchlejšie? Takto, pokiaľ napríklad v tomto seriáli, tu nám mám na webe Next.sk, tu je rekapitulácia po 15 dieloch a je tam napríklad príklady, kde sa predikuje cukrovka u indiánskeho kmeňa, proste také školomecké príklady, alebo z databázy HU. Pokiaľ sa pracuje s číselnými hodnotami, tak samozrejme NumPy aj Pandas data sú perfektné. Tu v tomto príklade to nebolo treba, pretože sa pracovalo so slovami, tie slova bolo treba akurát premeniť na indexy a na tenzory. Ďakujem. Ďalšia otázka. Sú nejaké výhody alebo zásadné rozdiely pri práci s PyTorch a TensorFlow, prípadne ďalšími frameworkami? Je nejaký rozdiel medzi jazdením vo Volkswagene a v Toyote? No, v podstate pre začiatočníkov, aby ich to neznechutilo, odporúčam PyTorch, pretože nainštalujete si platformu Anaconda, kde máte už všetko, aj Python, aj Jupyter Notebook a knižnicu PyTorch, kde sa len v podstate špecifikujete, či to chcete pre GPU, NVIDIA alebo CPU a môžete robiť. Kdežto robil som 2 videá, ako nainštalovať PyTorch v podstate na Windows. Ešte asi pred 2 rokmi to celkom šlo s tým VSL, čiže Windows System for Linux. Teraz už je to tak skomplikované, že najlepšie by to... Proste na Linuxe je to úplne bezproblémová brnkačka, no ale zase pre takých tých začiatočníkov, študentov na rozhraní stredných a vysokých škôl, ktorí ešte s Linuxom nejako nevedia, nie sú to admini, ale skôr nejako dátovo vedecky orientovaní ľudia, tak pre nich je lepší ten PyTorch. Ďalšia otázka je viac menej komentár, pochvala. Videla som už vícero takovýchto úvodov. Tento byl s přehledem nejlepší a nejpřátelstejší. Dobrá práce. Škoda, že čas byl omezený. No, máte tu minimálne 20 dielov na webe Next.sk. Vždycky je tam článok, video, všetko je to tam podrobne proste okomentované s vysvetlením teórie, aj to reťazové pravidlo derivácií, aj proste všetko. No a ešte odporúčam, keď tak lepšie teoreticky to vysvetľuje človek, ktorý sa volá Chris Naik. A ten v podstate to má úplne geniálne proste vysvetlené tie derivácie, aj ten doprednú a spätnú propagáciu miznúci gradient, takže na to je zdrojov dosť. Ešte jedna pochvala asi od niekoho z fakulty. Klobúk dole za takýto speedrun. U nás riešime túto problematiku celý semester, ale od vás to bolo ukážkové. Čiže to je... No, ak ma pozvú, tak môžem odprednášať, keď bude treba. Ďakujem. Posledná otázka, lebo mám sa nám míňa čas. Vieme použiť na trénovanie NS aj náhodné mutácie hodnot? Nie. To je to isté, ako napríklad ja som robil kedysi na SQL servery 2005 data mining. No a ako proste data mining je objavovanie súvislostí a tie súvislosti tam musia byť, hej. To znamená, že v náhodne vygenerovaných náhodných číslach žiadne súvislosti tam nie sú a tí pádom sa nemôžu odhaliť. Čiže preto sú rôzne databázy príkladov, cukrovka indiánov, všelijaké ekonomické tieto predajne hnutelnosti v Bostone, desiatky tisíc dátových množín reálnych alebo vygenerovaných tak, aby proste semireálne boli. Takže na tomto to má zmysel. Na náhodné čísla to môžete tak použiť na šifrovanie, dajme tomu. Ďakujem. Okay.
Haló, dobre. Takže pokračujeme. Naším ďalším prednášajúcim je Tibor Kurina a bude hovoriť o spracovaní veľkých dát, big data v jazyku Python. Dobré ráno, dobrý deň. Ráno ako komu. Dnešný deň som si povedal, že si povieme niečo o veľkých dátach. Čo sú to dáta? Čo sú to veľké dáta? Čo sú to veľké dáta pre nás? To, čo sa nezmestí do Excelu, že? To sú už veľké dáta. Takže čo sú to tie veľké dáta, akým spôsobom s tým dílovať? Čím ďalej, tým viac prichádzame do problematiky teda veľkých dát, lebo tie dáta neustále narastajú. Čo tu máme k tomu dispozícii, o čom by som sa chcel tu baviť? Rád by som vám ukázal nejaké veci ohľadne teda klasického pracovania veľkých dát pomocou Pandas, ktorý používa teda ten backend NumPy alebo PyArrow. Aké sú výsledky v rámci tohto prístupu. Potom by sme si pozreli, akým spôsobom by sme mohli toto spracovanie paralelizovať, vytvoriť na lokálne tzv. Slug výpočtových jednotiek, tzv. Cluster. Aké máme na to nástroje, ako to urobiť. Takedy sme to robili tak, že vlastne tie dáta sme rozdelili na rovnaké časti a pomocou multithreadingu sme to riešili. Nemyslím si, že v rámci toho Pythonu je to optimálne riešenie a preto tu máme k dispozícii vlastne také moduly, ako je napríklad Dask, eventuálne jeho nadstavba Modin Pandas. Čo to vlastne znamená, akým spôsobom to funguje. Potom si povieme niečo, čo je to Polars. Polars poskytuje možnosti tzv. Eager spracovania, čiže okamžitého vyhodnocovania dát, alebo tzv. Lazy spracovania dát. Kedy čo použiť, aké sú to možnosti, aké veľké dáta a na čo je optimalizovaný tento modul, to by sme si povedali. Ďalej by sme si povedali niečo ešte o VAX. VAX je modul, ktorý v podstate vyniká celku stabilitou, tým však, že nie je ešte momentálne implementácia pre Python 3.11 a z tohto dôvodu som vytvoril potom environment pre Python 3.10, vám to potom všetko poukazujem. Poukazujeme si jednotlivé možnosti, ako to spracovať. Máme tu k dispozícii potom k tomu notebook. Poprosím vás, nemusíte to potom fotiť, ten notebook. V prípade, k tomu bude mať záujem, tak ja vám to poskytnem buď cez organizátorov, alebo môžete sa priamo ozvať aj mne. Next step, skutočne pri tých veľkých dátach, kde tie dáta sú už v rozmedzi rádovo stovky gigabajtov, terabajtov, petabajtov, čo s takýmito dátami. V tomto prípade už nebudeme mať nejakú inú možnosť, len sa pobaviť trošku na tému ešte Sparku, eventuálne jeho Python API PySparku. V krátkosti spomeniem aj Koalas. Pokúsim sa urobiť na záver tejto prednášky malú konklúziu, kedy čo použiť, pri akých veľkých dátach. Prosím vás, tie výsledky, ktoré budem ukázať, to sú moje subjektívne názory. To znamená, že treba to brať takýmto spôsobom. Povieme si to potom, kde sa to všetko naučíme. Klasický Pandas asi každý z vás pozná, ktorý robíte s dátami, na manipuláciu s dátami, prípravu dát, spracovanie, veľmi rýchla vizualizácia s backendom matplotlib, priamo ten dataframe môžem nejakým spôsobom vykreslovať. Každý to nejakým spôsobom pozná. Čo je môj problém? Ja som taký problémový typ, ako uvidíte. Takže čo je môj problém s Pandas? Neviem, ak máte niekto nejaké skúsenosti, ak máte veľkosti dát rádovo stovky kýl, stovky mega, tak ten Pandas je úplne úžasný nástroj. Veľmi dobre sa to učí, veľmi dobre sa s tým pracuje, je to hodne efektívne. Spoluprácu, vlastne, keď to potrebujete dáta potom už v závere vizualizovať, tak je to hodne efektívne, pretože ak nie matplotlib a potrebujete interaktívnu vizualizáciu, hodíte to do nejakého bokeh modelu, do nejakého plotly, čo budem aj tu prezentovať a máte interaktívnu vizualizáciu veľmi rýchlo k dispozícii. Skutočne tento prístup ukazuje vlastne, o čom je ten Python. Python nie je o tom, že robíme nejakú hlbokú algoritmizáciu. Potrebujeme riešiť problém. Okay? Potrebujeme riešiť problém. Máme tu potom modul Dask, neviem, či to niekto pozná, modul Dask. Modul Dask je hodne užitočný modul. Má to jednu takú nevýhodu, že jeho syntax je podstatne zásadne odlišná od práce s Pandas. Áno, pomocou Dasku môžete vytvoriť tzv. Slug, tzv. Cluster výpočtových jednotiek. Pokiaľ máte k dispozícii niečo
výraznejšie v rámci z tých systémových zdrojov treba nejaký 20-kórový procesor, alebo v mojom prípade je tu 10-kórový Mac M1, tak je to hodne užitočné, pretože tých jednotlivých kórov vy môžete vytvoriť klaster, ako keby ste mali zvlášť servere, výpočtové uzly. Áno. Vytvoríte ho a dáte im nejaké výpočtové podmienky, systémové zdroje, čo sa týka počet procesorov, výpočtová pamäť, diskový priestor a tak ďalej. A predáte mu povedzme nejaký dataframe, predáte mu povedzme nejaký CSV súbor, ktorý on paralelizuje a vytvorí z neho tzv. Daskový dataframe. Toto je tá jedna vec, čo je užitočná. Druhá vec, čo je užitočné, napríklad dokážete vytvárať veľké polia, skutočne veľké polia. V prípade, že by ste si chceli vytvoriť, nejaké pseudonáhodne vygenerovať NumPy pole o 10 miliárd prvkov, tak zrejme vám to veľmi rýchlo zahltí pamäť, pokiaľ nepracujete na nejakom veľmi výkonnom serveri. Áno, pretože treba tam počítať, že vlastne ten int číslo, akú má veľkosť 10 miliárd, tak veľmi rýchlo dojdete do tragických rozmerov. V tomto prípade je možné vytvárať tzv. Daskové pole, uvedené daskové pole, potom veľmi efektívne ten Jupyter notebook, či už notebook alebo lab, podľa toho, čo používate, dokážete ho vizualizovať, dokážete ho rozdeliť na jednotlivé časti a ono to potom paralelne spracuje. Prosím vás, ani jeden z týchto nástrojov, ktorý tu ukazujeme, nie je všeliek. Áno? Vždy je potrebné si vybrať to adekvátne riešenie. Dask má aj nastavbu na strojové učenie, v prípade, že by ste to potrebovali. V rámci ďalšej nejakej aktivity je tu modul Modin, ktorý je nadstavba nad Daskom a umožňuje používať vlastne Pandas ako svoj backend. Že keď ste zvyknutí na ten Pandas a potrebujete to paralelne spracovať nejaké veľké množstvo dát, tak je hodne užitočný ten Modin, pretože pri vytvorení daskového klastra ten Modin pracuje s tými dátami, ako keby ste pracovali v Pandas. Hej? Veľkými dátami. Skutočne to funguje to celku efektívne. Na skutočne veľké dáta, kde potrebujete výpočtový výkon, rýchly výpočet, že idete na ten čas, tak je užitočný ten Polars. Polars, ako vidíte, ďalší medveď samé medvede tu máme, že? Popri Pandas, tak ďalší medvedík. Polars je hodne užitočný. Má to veľmi užitočné, expresívne API. Ako som spomenul, umožňuje tzv. Lazy vyhodnotenie. Závisí od toho, aké typy dát máte, môže to byť hodne efektívne. Opätovne Polars Dataframe ste schopní vizualizovať pomocou spomínaných nástrojov. No a potom na mohutné dáta, kde nie je prvoradý ten výpočtový výkon, áno, nejdeme po tom výkone, po tej rýchlosti, ale máme veľké dáta. Čo sú veľké dáta? Rádovo stovky miliónov riadkov, áno, nejakého CSV súboru. Nedokážeme pracovať v Pandas. Áno, bude tu na to jeden takýto príklad, ako by sme v Pandas toto riešili a opätovne tam vznikajú nejaké ďalšie problémy. Hej. V rámci toho VAEXu je optimalizovaný na obrovské množstvo dát. Čo znamená obrovské množstvo dát? Stovky miliónov riadkov, miliardy riadkov. Opäť na tom ukážeme nejaký krátky príklad. V tomto je hodne užitočný práve tento VAEX. Tu ukazujem nejaké porovnanie. Opätovne hovorím, ak bude mať niekto záujem, tak môžem dať dispozícii aj samotnú prezentáciu. Aký je medzi nimi rozdiel, kedy čo používať, aké sú výhody, nevýhody uvedených riešení. Chcem na to poukázať, že v podstate nie je možné v rámci dnešnej doby sa sústrediť len na spracovanie dát pomocou jedného modulu a keď sa už naučím ten modul dobre, tak neustále sa toho držať. Toto je to, čo ja vidím v tej praxi, nakoľko pracujem ako kontraktor dlhé roky pre rôzne spoločnosti. A toto je také typické, že naučí sa jeden modul a snaží sa to nejakým spôsobom cez to znásilňovať. Skutočne potrebujete mať tzv. Švajčiarsky nožík. No, švajčiarsky nožík. Prosím vás pekne, čo budeme robiť, alebo čo v podstate je tu pripravené pre vás. Vygenerujeme nejaké dáta, na začiatok niečo malé, 25 miliónov riadkov, 4 rôznych slupcov. Pozrieme sa na to, čo to s tým robí. Ja sa budem trošku otáčať, lebo je tu trošku taký technický problém, takže za to sa ospravedlňujem.
Potom môžeme ďalším krokom ukázať získanie dát, akým spôsobom môžeme získať dáta, povedzme z nejakého CSV súboru. CSV súbor, ktorý sa tu používa, to je to klasické user slog, neviem, či to niekto pozná, má to asi 390 miliónov riadkov. Samotný súbor má veľkosť 30 giga. Prosím, v rámci tohoto veľkého spracovania dát na samotnom systéme je skutočne to tá horná hranica pri CSV súboroch, čo som bol schopný nejakým spôsobom dosiahnuť. V prípade tých väčších dát zrejme by sme už sa obracali na niečo iné. Že na čo? To si povieme v závere. Praktické dáta z VAX data, ktorý má v podstate v Google Cloude aj v Amazone uložené dáta, aj sú verejne prístupnené, čiže v podstate si to môžete aj vy nejakým spôsobom stiahnuť. Upozorňujem, VAX, ktorý si stiahuje tieto dáta, áno, pri stiahnutí tých dát ukladá do nejakého adresára, eventuálne to môžem ukázať. Veľkosť týchto dát HDF 5-kových súboroch je asi 5 giga. Asi 5 giga, alebo tak nejak uvidíme. Uvidíte, akým spôsobom je to schopný spracovávať. Celá finta spočíva v tom, že VAX spracuje uvedené dáta, mapuje do pamäte jednotlivé časti tých dát, čiže používa diskové úložisko ako kvázi časť pamäte, čiže každý proces si mapuje do pamäte tie dáta. Tak, poďme sa pozrieť teda na niečo praktického. Čo tu máme, ako vidíte, po úvodných nejakých importoch. Áno, ukazujem jednotlivé možnosti, teda, čo som tu importoval. Opätovne importujem NumPy, áno, NumPy pole. Preto NumPy pole, pretože v listoch by som asi neúspel, keby som to generoval do tých listov 25 miliónov riadkov. List je najpomalšia datová štruktúra v rámci tohoto Pythonu. NumPy je približne asi, ak sa dobre pamätám, 27 krát rýchlejší než list. Takže po základných nejakých importoch, výborne, no poď. Tak, ako vidíte, ukazujem tu jednotlivé možnosti v rámci tohto vyhodnotenia. Máme tu k dispozícii Python 3.10.13, funguje to aj na 3.10.15, práve som minulý týždeň robil jedno školenie na datovú analýzu a tam sme implementovali teda Anaconda distribúciu. Momentálne teda som implementoval Anaconda distribúciu, je to na jednom Windowsáckom systéme, ktorý má k dispozícii, ako vidíte, 12 procesorov, to znamená procesorové kóry a 46 GB pamäte. Samotné dáta som generoval, áno, takýmto spôsobom, ako vidíte, je tam 25 miliónov riadkov, no, 25 miliónov riadkov. Veľkosť týchto dát je relatívne malé, pretože ako vidíte, robím dictionary. Áno, avšak, v prípade, že z toho robíte dictionary, ako vidíte, sa to generuje za takúto krátky čas, môžeme používať pandas, áno, vytvorím z neho pandas data frame. Všímajte si, že tým, že použijete pandas data frame, tak okamžite tá veľkosť je podstatne väčšia. Treba sa tu dávať pozor, pretože veľmi často v podstate nepozeráme sa na to, že niekto nám vygeneruje CSV súbor alebo pošle CSV súbor ako export z nejakej databázy. Ten CSV súbor má, ja neviem, 500 mega, 700 mega, 800 mega, gigabyte. A okamžite na to šiahne cez ten pandas, vytvorí si z neho pandas objekt. Pandas má obrovské systémové nároky, alebo podstatne veľké systémové nároky na vytvorenie takéhoto objektu. Treba si uvedomiť, že vždy, keď pracujete s IPythonom, či už Jupyter Notebook, Jupyter Lab, ako v mojom prípade, tak okamžite tie dáta vám tam budú bopnať. A veľmi často vidíme to, že vytvárame ďalší objekt a ďalší pandas data frame a ide si robiť nejaký group by operáciu, nejakú agregáciu, vznikne ďalší data frame a stále to máte v pamäti a bopnajú. Čiže v prostredí veľkých dát skutočne si treba na to dávať pozor, akým spôsobom s tým pracovať. Základná nejaká agregácia, ako vidíte, relatívne rýchlo. Tie dáta sú stále ešte 3 GB pri tejto systémovej konfigurácii, kde máme 46 GB pamäte, sa to celku dá riešiť.
Ako to vyzerá v prípade dasku? Áno, v prípade dasku, ako vidíte, takýmto spôsobom si vytvorím tzv. Daskový klaster, importujem z triedu klient a ako vidíte, ja som tu vytvoril klaster z 10 výpočtových jednotiek, čiže 10 kórov, ako keby to chcel teda paralelne pracovať. Treba si tu dať do nejakého merku aj to, že v prípade, že takýto klaster vytvoríte, tak ten spôsob vytvárania bude nejaký čas trvať, pretože potrebuje to mapovať do pamäte jednotlivé časti tých dát. Prosím vás pekne, ako vidíte, pri zavolaní objektu klient, on mi vracia potom aj dashboard. Tí, ktorí to poznáte, neviem, či to poznáte, dashboard je písaný v bokeh, to znamená, že potrebujete mať adekvátnu verziu bokeh inštalovanú. Uvedený dashboard potom vám dáva možnosť nejakým spôsobom sledovať ten vývoj, akým spôsobom funguje, ako funguje samotný ten výpočet. Dask okrem toho umožňuje potom aj paralelizáciu vašich výpočtov, vašich algoritmov. Treba typicky, keď v Pythone voláme jednu funkciu za druhou, tak sa to volá sekvenčne. Áno, každá funkcia nejaký ten čas trvá. Dask dokáže paralelizovať pomocou funkcie delay. Keď si to naimportujete, je možné pomocou funkcie delay dekorovať vašu funkciu a tým pádom vlastne ho predávate do toho daskového klasa, ktorý ho paralelizuje a je možné z toho potom vytvoriť, ako vidíte, tzv. Exekučný predpis, kde vidím, či tá moja aplikácia je správne paralizovaná, či to netreba nejakým spôsobom ináč optimalizovať a až potom zavoláte samotný ten výpočet pomocou metódy compute. Áno. Tu vidíte, ako vyzerá exekučný predpis v tomto mojom prípade. Exekučný predpis alebo exekučný plán je možné potom si uložiť aj do nejakého externého súboru, PDF súboru, zrejme pre nejakých zložitejších výpočtov. Nakoľko celá operácia je lazy operácia, tak potrebujete nad tým daným objektom, ktorý voláte, volať metódu compute, ktorý de facto okamžite ho aj vykoná. Samotný daskový klaster potom môžete samozrejme počas behu pomocou metódy scale aj škálovať. To znamená, uberám výpočtový, pridám viac pamäti pre jednotlivých, dokonca na úrovni threadov to dokážete riešiť. Prosím vás, v tomto prípade, keď budeme vlastne takýmto spôsobom škálovať ten daskový klaster, treba sa na to dávať pozor skutočne, aby ste zbytočne, keď máte 4 procesorové kóry, nevytvárali klaster o 10 výpočtových uzlov a každý bude mať 10 threadov. Dochádza kvázi paralelizácii. Čiže z tohto hľadiska sa to treba dávať pozor. Dask je de facto aplikačný multithreading. Áno, to je to podľa mňa, čom je Python hodne dobrý. Áno. V ďalšom prípade používam modul Modin, ktorý bol naimportovaný. Opätovne si vytvára klaster tentokrát z 8 procesorových kórov. Áno, tu potom, ak občas trafím na prvýkrát, áno, občas. No, podarí sa mi to. Občas sa to podarí, môžete si to potom vyskúšať, aby som zbytočne ten váš čas nejak neťahal, výborne. Tak tu vidíme, že defaultne sa vytvára tých 8 výpočtových workerov, áno, a každý má 2 thready, defaultne, pretože ináč som mu to neudal explicitne. Áno, mapuje to na toľko pamätí, áno, 16 threadov. Opäť to môžete vidieť potom cez ten daný dashboard. Všímajte si, že v tomto prípade sa vytvára si Modin pomocou triedy data frame, vytvára si z tých pôvodných dát. Tieto dáta je to dictionary, čo bolo tu vygenerované. Ako vidíte, úplne rovnako, ako ste zvyknutí doteraz, DF head, môžete použiť všetky alebo skoro všetky metódy, ktoré vlastne v Pandas poznáte v rámci tej práce. Tu vidíme agregáciu cez value counts, áno, eventuálne cez group by, som bol zvedavý, či je tam nejaký zásadnejší rozdiel. Vidíte, cez group by to je ešte nejakým spôsobom rýchlejší, než pomocou toho value count, áno. Value count. Opätovne už vypínam natrvalo ten klaster vytvorený v predchádzajúcom prípade.
V rámci toho Polars, ako vidíte, opäť po importe toho Polars môžeme vytvoriť z daných dát nejaký data frame. V tomto prípade sa to vytvára podstatne dlhšie. Všímajte si, že data frame, ktorý sa tu vytvára, má veľkosť 32 bajtov. Áno, to znamená, že sa vytvárajú metadáta a nevytvárajú sa reálne tie dáta. Čiže nemáte to v pamäti, len sa vytvárajú metadáta, kde je to namapované, že kde sa to nachádza v rámci tej pamäti tie pôvodné dáta. Áno. Všímajte si, že DF head ukazuje, že Polars nemá indexy, ako sme na to zvyknutí z Pandas. Áno? Čiže už na prvý pohľad to vidíte. Ďalej vidíte jednotlivé tie typy atribútov, ktoré sú tam udané. Áno? Čiže máme tam 2 stĺpce kategorických dát a 2 stĺpce kvantitatívnych dát. Describe ukazuje teda základné nejaké štatistické rozdelenie, hodne podobné ako v Pandas. Upozorňujem, ten rozdiel je hodne malý medzi Pandas a medzi Polars. Tá syntax je veľmi, veľmi podobná. Áno, je veľmi podobná a ja by som to ešte trošku ten Polars prirovnával aj tej Sparkovej analýzy. Ten Sparkovú analýzu tu nebudem ukazovať, ale môžeme sa o tom v krátkosti porozprávať. Opätovný group by, všímajte si, tentokrát nevolá metódu na team count ako agregačnú funkciu, ale je to už deprekované v tejto verzii Polarsu a používa metódu len na zistenie toho countu, áno, toho počtu, aký počet sa tam vytvára. Eventuálne si ho zapíše ten výsledok do nejakého CSV súboru, kde si ho opätovne prečíta cez read CSV. Read CSV ho prečíta a vytvorí z neho tzv. Polars data frame, avšak opätovne robí si z neho group by, áno, na ukážku len, avšak potom to nejakým spôsobom môže vyhodnotiť pomocou plotly. V poslednom čase som sa stal fanúšikom plotly, dlhodobo som používal Bokeh. Plotly je hodne efektívny v tom, že v tom Jupyter Notebooku vám dáva hodne dobré nástroje na to, ako vidíte, som to vrazil len do jednej tejto funkcie. A máte tam nejakú interaktivitu, takisto tu hore vidíte nejaké možnosti, môžete si urobiť nejaké výbery a podobne, si to ešte ukážeme. Lazy evaluation. V tomto prípade, ako vidíte, používam nie read CSV, ale scan CSV. Áno, scan CSV, ktorý v podstate naskenuje ten daný súbor. Vidíte, že sa toho vytvára lazy data frame a pri zavolaní daného súboru, daného objektu vám nevráti daný objekt ako data frame, ale vráti vám jeho exekučný predpis, alebo query plán, alebo exekučný plán. Áno, v prípade vykonania group by, áno, opätovný, zase, ako vidíte, sa jedná o lazy operáciu a dostávate len jeho exekučný predpis. V prípade, že máte záujem o tieto exekučné plány, je potrebné mať nainštalovaný GraphViz tak do operačného systému, ako aj do Pythonu. Áno, GraphViz používa v podstate aj zdieľané knižnice Windowsov, eventuálne knižnice z Linuxu alebo Mac OS X, alebo Mac OS 10 teda, keď to používate. A takisto samozrejme je potrebné mať to inštalované do Pythonu. Jo. Metóda kolektuje, čiže vtedy zbiera jednotlivé časti toho dataframeu. Tie dataframey sú distribuovaní. Jedná sa samozrejme o distribuovaný výpočtový model. Veľmi zaujímavá je táto metóda collect, eventuálne take, v zátvorke nejaký počet, ktorý si len vybere, povedzme, prvých 10 riadkov z toho. Áno, veľmi podobne je to v prípade Sparku, keď to používate Sparkovú analýzu, tiež zbierame distribuovaný dataframe pomocou kolektu. Ako sa na to pozerá VAX? VAX, ako som spomenul, ešte raz upozorňujem, je dispozícii vo verzii 3.10. Áno, ten dôvod je taký, že ten VAX nechce uvoľňovať vždy nové moduly, vždy, keď príde nový Python. Áno, nová minor verzia, alebo minor verzia, keď príde, ale uvoľňuje ho až vtedy, keď je o to už reálny záujem a ten modul je stabilný, je stabilnejší, áno, stáva sa stále stabilnejším. Hej. Ako vidíte, tu opätovne číta ten pôvodný dataframe, asi to sa to dá aj pustiť, no. Vidíte jeho veľkosť.
urobí si nejaký group buy. Buying sa vyznačuje okrem iného aj s tým, že je hodne dobrá integrácia do Jupyter notebookov. Notebook technológia si používate každý. Týka sa to nie len lokálnej notebook technológie, ale treba sa v nejakom cloude, keď ste, ako tu spomínal kolega predo mnou, či už Google Colab, alebo Azure Portal, Databricks. Áno. Hodne dobrá integrácia, čiže pri spustení nejakého akéhokoľvek výpočtu môžete tam dopísať ten progress widget, áno, ktorý vlastne v tom Pandas nenájdeme. Ako vidíme ten progres, ako sa to počíta, kedy to padne, kedy to nepadne, čo musím upraviť, aby to prešlo. Vidíte, že za aký čas to počítal. No a čo tu máme ešte ďalej? Jo, vidí ten head. Ten head opäť má zmysel sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Všímajte si, tie indexy sú trošku iné. Describe je hodne podobný a to, čo je úplne úžasný, je info. Áno, samotné info už vám nedáva len informácie o tom, že akého je to typu, ale hneď vám ukáže, vidíte, že ten data frame je no-name, čiže môžete ho aj nejakým spôsobom pomenovať, aby ste vedeli, s čím pracujete. Uvidíme pri praktickom príklade, 4 minúty. Ja som myslel, že môžem celý semester. 4 minúty. Čiže vidíme cez info aj samotné informácie o datových typoch jednotlivých stĺpcov. Vidíme samotné dáta, prosím pekne. Áno, všímajte si, že vidíte head a vidíte aj tail. Na tie dáta sa potrebujete pozrieť komplexne, čiže nemusím púšťať dva príkazy naraz. Jo. Všímajte si jeho možnosť, v tomto prípade som si dovolil malú ukážku z toho, akým spôsobom tu robí group by na stĺpec fruit, kde to agreguje, tá agregácia je tu trošku iným syntaxom zapísaná. Agreguje count, čiže aký je tam počet. Delay true znamená, že to operácia bude lazy operácia. No a na stĺpcom pohlavie robí agregáciu sum, áno, nad atribútom atribúty 1. Jo. Po samotnom pustení, som tu, dobre, jo. Opäť vidíte, že ten delay spôsobí, že máte pocit, že sa to nič nevykonalo, ale až keď zavoláte ten execute, tak vtedy začína vytvárať samotný ten výpočet, áno. Samotný ten výpočet začína vytvárať až vtedy. Jo. Vidím, ktorý stĺpec, kedy, akým spôsobom spracuje. Takto to funguje, prosím vás, všade tu vidíte potom už len ten samotný výsledok. V rámci tých praktických príkladoch som si povedal, že poďme sa na to pozrieť, že čo s tým dokážeme. Čiže okrem toho, že nejakých 25 miliónov riadkov vygenerovaných do nejakého dictionary, tak som našiel napríklad na Google Store VAX data, áno. Vidíte tu nejaké telefónne hovory. Veľkosť daného dataframu je 13 miliónov riadkov, tentokrát v viacerých stĺpcoch. Áno, viacerých stĺpcov. Vidíte to info, čo s tým robí. Hej. Ja som tu pretypoval ešte stĺpec arrival time a creation time na daytime typ. Bol to pôvodne, myslím, int, ak sa dobre pamätám. Pretypoval som to na daytime typ. Jeden je v milisekundách, druhý je v nanosekundách. Jo. No, výsledok, ktorý tu vidíme, áno, opätovne som tam robil uvedenú agregáciu. Všímajte si triedu binary time, ktorý vlastne pracuje s stĺpcom daytime, pokiaľ to máte takto nastavené, a môžete si zvoliť tú rezolúciu. Rezolúcia D znamená zrejme day. Malé H, hour, áno, year a podobne. My sme pokračovali. Ako vidíte, exekúcia prebiehla za takýto čas. Ďalší taký príklad, ktorý tu nájdeme, je 190 miliónov riadkov už tentokrát. Áno, sú to letecké dáta z rokov 88 až 2019. Jedná sa o HDF5-kový súbor ako taký. Jo. Opätovne vidíte ten info, čo tam znamená, podstatne máte viac týchto stĺpcov, čiže ten výpočet by mohol byť celku komplexný. Ako vidíte, veľmi jednoducho vytvoríte, aký počet, to, čo som hľadal, aký počet bolo v jednotlivých rokov letov a aké tam bolo priemerné meškanie v minútach, áno. Priemerné meškanie v minútach. Výsledok som si dovolil zobraziť do takéhoto grafu.
Ja to skúsim, asi nepotrebujeme table of context. Nepotrebujeme table of context. Tak. Jo. Do jedného grafu som to zobrazil, kde používam dokonca dva osy, y-nové osy, pretože sú tam rôzne rozmeny. Čiže máme tam milióny letov a meškanie sú v priemere jednotlivých sekundách. Ano. No, ďalší taký problém je spomínaných 390 miliónov riadkov. Je to lokálny súbor userlogs, áno, userlogs, lokálny súbor. Prosím vás pekne, v prípade pandas nepoužívajme, respektíve nemá v tomto prípade zmysel ho používať. Vidíte chunk size. Ako ste viete, chunk size vám vráti generátorový typ a pomocou metódy next, magic metódy next alebo funkcie next môžete v podstate vyberať z daného generátora vždy nejaký data frame. Dámy a páni, sa spovedem, trošku som to asi preťahol, minus 0,19 sekúnd. Tí, ktorí teda máte záujem, tak cez organizátor bude v dispozícii nie len Jupyter Notebook, ale aj vyfrízovaný environment z Anacondy, čiže aby ste vedeli, akú verziu tam nainštalovať, dám to dispozícii, respektíve sa môžete obrátiť priamo na mňa. Jo. Nedostali sme sa už praktickým veciam. Nech sa páči. Ďakujem. Máme nejaké otázky. Prvá otázka je, že má Dask aj samotný query plan, podľa ktorého je daná operácia, transformácia vykonaná? Alebo akým spôsobom mám vedieť, ktoré operácie boli ako vykonávané? Vidím to cez ten dashboard. Áno, vidím to cez dashboard. Čiže v prípade, v podstate, keď urobím akúkoľvek operáciu, treba urobím nejaký group by operáciu, predám to vlastne tomu klastru. Z toho klastru je možné vyťahnuť ten exekučný plán, áno, lebo ten query plán je možné ho vyťahnuť a potom cez ten dashboard vidíte presne, čo bolo vykonané, čo nie. V prípade nejakých problémov vám to označí červeným, že tu to skončí, tu to zlyhalo z nejakého dôvodu. Ďakujem. Ďalšia otázka je, aká je vaša skúsenosť, respektíve názor na pandas.dataframe.query? Pandas Data Frame Query je metóda, kde môžete vlastne dopytovať ten data frame, čo tam, napríklad keď hľadáte, že niektorý slúpec musí mať nejakú hodnotu, viete s tým efektívne filtrovať. Je hodne užitočné vtedy, keď chcete mať ten kód hodne prehľadný, transparentný. Je to lepšie, než keby ste to zapisovali do hrátých zátvoriek. Problémy s performance alebo nejaké iné? Nie, ja nemám takú skúsenosť. Otázka. Rozlišuje Lazy Polars transformácie a akcie ako Spark? Lazy Polars transformácie Lazy Polar je presne tak isto ako v Sparku. Spark teda by sme používali na veľké dáta, ktoré majú rádovo stovky giga a viac. To sa už nejakým spôsobom nemá zmysel to nasilňovať do nejakého Dasku, ani do Polars, ani do Vaex a je možné v podstate vtedy už používať len ten Spark. Áno, len ten Spark. Čo odporúčate na storage big data? HDFS, S3 alebo nejaká iná DocumentDB? Mám skúsenosti s HDFS. HDFS rozhodne. Dobré skúsenosti? Dobré skúsenosti. HDFS je hodne stabilný, používa replikáciu datových blokov. Veľkosť datového bloku dneska už môže byť, myslím, 256 MB. Aké sú best practices pri selektovaní počtu worker threads a pri vytváraní Dask objektu? Pokus a omyl. Pokus a omyl. Samozrejme, v podstate, tak ako som povedal, treba brať do úvahy to, aby ste nedošli k tomu, že vytvárate de facto len kvázi paralelizáciu, pretože má málo systémových zdrojov a v tom Dasku, dokonca Dask má plugin potom do Jupyter Labu, môžete si to doinštalovať a naklikáte si veľkosť toho Daskového klastra. Ono to veľmi ťahá tomu, že tam narvem, ja neviem, 10 výpočtových workerov a každý bude mať 10 threadov a hneď mám 100 výpočtových jednotiek. Není to úplne pravda a tým pádom ešte degradujete to samotné riešenie. Má Vaex optimalizáciu query plánu ako Spark? Čestná odpoveď na to je, že neviem. Áno, neviem. Nemám s tým až takéto skúsenosti.
návrh, máme ešte trocha času. Skúste niečo z tých odporúčaní a conclusions. V prípade, ak máme ešte trošku času. Aha, nemáme. Máme? Máme? OK. Dobre. Počkaj. Som trošku z toho zmetený. Dobre. Tu. Takže ja som tu pripravil takéto niečo, že kedy, čo by bolo dobré používať. Moje skúsenosti, ako videli ste pred chvíľkou, áno, máte nejaký... Tieto čísla, ktoré vidíte, to sú hrubé dáta, raw data, áno. Nebavíme sa o objektoch vytváraných v rámci Pythonu. Sú to hrubé dáta, čiže mám hrubé dáta vo veľkosti 2 giga, alebo do 2 giga, ešte ako tak vystačíte s tým Pandas. Áno, není to úplne optimálny, ale v prípade, keby ste používali napríklad ako backend PyRO, tak možno, že by sa to ešte odporúčalo. 2 giga až 10 giga, jedna z tých možností je chunk size. Tie generátorový. Toto môže byť dobrá vec, ale treba rátať s tým, že keď urobíte chunk size, áno, a máte tam 400 miliónov riadkov a chunk size bude 40 miliónov riadkov a chcete robiť cez tú nejakú agregáciu, tak môže a nemusí to byť úspešné z jednoduchého dôvodu, pretože keď robíte grubaj cez nejaký stĺpec, tak vy nemáte istotu, či rovnaká hodnota daného stĺpca sa nachádza v prvom chunku a nachádza sa to aj v 10. chunku. A opätovne musíte robiť nejakú agregáciu nad tým, hej. Čiže chunk size je nejaká možnosť. Potom 10 giga až 30 giga, tak hodne dobré skúsenosti Modin, Dask, áno. Čiže vytváram si daskový klaster, ale nad tým používam Modin kvôli luxusu, jo? Kvôli efektivite, pretože vyrástli sme všetci na Pandas. No a v prípade, že potrebujem tú výpočtovú silu nad takými veľkými dátami, tak by som používal Polars. Polars môže byť užitočný aj pri väčšieho množstva dát, ale tam by som už skôr siahol po YX-u. Áno, pro YX-u. V prípade skutočne veľkých dát máme tu dispozícii len Spark. Áno, by som odporúčal len Spark. V rámci toho PySpark, ako iste viete, tí, ktorí robíte náhodou Sparkovú analýzu, tak viete, že od verzie 3.1 tak do Sparku je integrovaný aj úžasný modul ďalší medvedík Koalas. Áno, ďalší medvedík Koalas a tým pádom vlastne ste schopní vizualizovať big datové riešenie. Áno. Čiže máte skutočne big datový klaster, kde máte niekoľko výpočtových uzlov, niekoľko serverov, 10, 20, 100 tisíc a tak ďalej. Nad tým vám beží Apache Hadoop a ako výpočtový engine sa používa Spark. Áno, čo je in-memory výpočtový engine, hodne efektívny. Doteraz sme mali s tým skúsenosti, že Sparkové dataframy nedalo sa vizualizovať a robili sme to, že Sparkový dataframe, potom sme robili tu Pandas, čo je peklo, áno. Hej. Čiže dneska máme úžasné riešenie to robiť cez Koalas, hej. Ďalším takýmto riešením môže byť v rámci tej konklúzie, keď už robíte skutočne veľkými dátami a nemáte v dispozícii, povedzme, Hadoop ako prostredie, tak viem odporúčať riešenie Apache Pinot alebo Apache Druid skutočne na veľké dáta. Ich vizualizácia potom môže prebiehať na Apache čo to je? Apache Superset. Apache Superset je hodne dobré riešenie, pomocou ktorého sme schopní vlastne vytvárať interaktívne dashboardy. Je tu súvisiaca otázka, prečo nevyužívať YX, Dask, Polars aj na menších dátach? Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože on tie menšie dáta rozdelí ešte na menšie časti. To je presne to isté, prečo hovoríme, že do big datového prostredia spomínaného HDFS súborového systému nepoužívajte, prosím, malé dáta. Ono to není file server. Hej. Je to big datové prostredie, čiže veľké dáta tam ukladáme. Čiže predstavte si, že defaultne máte HDFS súborovom systéme 128 MB datový blok, vy tam budete ukladať malé dáta. Jednoducho to riešenie degradujete a z druhej strany big data administrátori budú šediví ako ja. Hej. Nie je HDFS dnes už zastaralý? Existujú modernejšie alternatívy, napríklad Delta Lake? Áno, ale HDFS je stále považovaný v rámci toho Hadoopu za natívne úložisko. Treba typicky ešte Cloudera. Máme niekoľko inštalácií Cloudery od 6, 3, 4, 7, stále to používa. Ktorý z prezentovaných frameworkov preferujete v kontexte distribuovaných výpočtov a prečo?
Jednoznačne Polars. Polars a Vajex jednoznačne. Kvôli tomu, že Polars je optimalizovaný na rýchlosť a Vajex je optimalizovaný na objem. A posledná otázka. Čo robiť, ak potrebujeme paralelizovať UDF v rámci workera aj naprieč workermi? UDF sa myslí ako User Defined Function? Asi áno. User Defined Function v rámci týchto distribuovaného výpočtu hovoríme, že je to niečo nutné zlo. Áno? Čiže on vytvára bottleneck, úzké hrdlo a preto by sme mali k tomu pristupovať len nevyhnutnom prípade. V rámci workera aj naprieč workerov nemám s tým skúsenosti, neviem na to takto z fleku odpovedať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Momentálne myslím, že je café break do
je odborný asistent na katedre počítačov v Tuke, kde učí programovať okrem iného aj v jazyku C. No, tak ahojte. Ešte raz, volám sa Miroslav Biňaz, ale väčšinou ma ľudia pozývajú ako Mirek a teda pôsobím ako odborný asistent na Technickej univerzite v Košiciach. A rovnako tak pôsobím aj ako lektor kadejakých školení, okrem iného teda učíme Pythony. A asi tak 3 roky dozadu sme dostali taký mail, akože my sa snažíme vždycky tým klientom vychádzať nejakým spôsobom v ústrety, alebo teda šiť tie školenia na mieru. No a ten mail vyzeral zhruba takto, hej. Takže bla 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 SD networking. Bla bla Python, bla 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 pre SD networking. No. Čiže to bol zhruba, že výcud, firmu netreba že menovať, ale proste poprask, lebo tak o Pythone som už čosi počul, ale SD networking teraz bol presne, že problém, že čo to je. Takže Feco dačo vedel, tak Feco nám čosi povedal, že aj čo si na to používajú, ale tak reku, stretneme sa s nimi, alebo takže dohodneme si nejaký ten call, pokecáme, však obecne platí, že ani auto nemusím vedieť opraviť, ak ho chcem šoférovať, tak že reku, kecneme. No tak sme sa stretli, ešte akože náladu trošku uvoľnilo to, že som tam mal bývalého študenta, no a oni mi ukázali teda, že takýto obrázok. No a to bol vlastne, že problém, ktorý sa snažili oni vyriešiť. A teraz, to veľmi jednoduchá záležitosť. Čiže tuto je nejaký, že veloc load a tuto potom je nejaký, že jeden stroj a na tom stroji sa spúšťal nejaký magický skript, ktorý asi v 5-minútových intervaloch odtiaľ to niečo ukradol cez to restové API a uložil to potom tuto do nejakej MySQL databázy. A potom tuto mali nejaký, že druhý stroj a ten asi raz mesačne, alebo neviem, že koľko. On sa zase pripojil ku tomu MySQL onemu serveru a odtiaľ ukradol dáta, čo si s ním urobil nejakú mágiu a vypadol z toho nejaký PDF report alebo čo a poslalo sa to mailom. No, takže úplne jasné, žiadny SD networking. Preto to máme, že konkrétny názov. Vie niekto, ako sa to volá? Alebo teda, že čo potrebovali vyriešiť? Alebo že ako to voláme? To je úplne jasný proces. Niekto? Som kradol nálepky celé 2 dní, takže reku, teraz vám dáke dám. Nikto. Ušetril som. No dobre. Tento celý proces pekne voláme. Ono sa to volá, že ETL. Čiže je skrátka od extract, transform, load, alebo teda, že ľudovo ukradni dáta, zrob s nimi dačo a da, kde ich pošli. Že úplne jednoduchá záležitosť. Toto oni tam vlastne potrebovali riešiť, hej? Čiže žiadne nadávky, že SD networking, alebo čo ja viem čo, ETL-ko, hej? Že nič viac. A teraz viete, že ako sa tieto veci riešia, pokiaľ teda, že robíte v DevOpse, tak viete, že tým hlavným jazykom je tam v podstate bash. A v bashi urobíte možno, že nejaké, že 3 skriptíky, ktoré cez pipu pekne spojíte, hej? Čo zodpovedá aj tomu základnému Unixovému princípu, že najparádnejší komunikačné rozhranie je štandardný vstup a výstup, hej, lebo ten výstup z toho scrape data, čiže ukradni dáta, sa stane vstupom pre proces data a ten zase výstup do toho publish data, hej. Že veľmi jednoduchá vec, alebo magickí bash scriptéri to zvyknú robiť tak, že oni urobia, že jeden script a tam to bude vlastne, že magic, že urobí sa to všetko. No, takže paráda, hej. Čiže ono, to je akože vyriešené. No a ja sa pokúsim akože teraz v rámci tej prezentácie toho, že ako to celé vyzerá, urobiť niečo, že podobné, urobím nejaký, že live coding, live demo, čiže uvidíme, ako to nepôjde. A budeme robiť niečo, že podobné, čo teraz znamená, že ukradnem dáta zo služby openweathermap.org. To asi poznáte, že keď tu nakliknem, tak on mi poskytne nejaké takéto dáta, hej. Že to vlastne, že JSON s informáciami o aktuálnom počasí na to, čo sa pýtam, hej. Tak tu sa pýtam napríklad na Bratislavu. No, dobre. Takže tuto niekde nájdem, že temperatúra je tu 17,8. Výborne. Čiže ukradnem tie dáta, potom ich nejakým spôsobom spracujem, čo znamená, že vyťahnem z toho nejakú len časť, kde budem chcieť všetky tie dáta a uložím to do nejakého že CSVčka. Čiže toto bude že proces, ktorý sa budem snažiť podobným spôsobom akože zimplementovať, ale v Pythone. Čiže nie v Bashi, ale v Pythone. No, tak už tu mám, teda som spomínal, že robím v školstve, tak budem podvádzať veľmi, hej, už tu mám akože nachystané veci. Takže hneď prvá záležitosť tu je, že funkcia, ktorá sa volá, že scrape data, čiže aby sme videli, že čo sa tam bude diať. Čiže tuto mám celú URL adresu na ukradnutie tých dát. Tuto si vytiahnem, alebo teda, že pošlem tam ešte nejaké query parametre, alebo tiež komunikuje pomocou HTTP protokolu. Čiže poviem, že tuto bude, že Bratislava, tuto tie metrické údaje, pošlem tam ešte nejaký token, urobím HTTP dopyt a vrátim mi to ako JSON. No, scrape data vyrobený. Pôjdem ďalej. Tuto urobím, že process data, hej, čo znamená, že tie dáta tu dostanem ako v parametri, čiže nejaký dictionary a vrátim taký akože CSVčkový riadok, hej, čiže konkrétne vyťahnem, že kedy,
tú Bratislavu na Slovensku, teplota, vlhkosť a tlak. Či tieto údaje ma budú zaujímať. No a posledná záležitosť je vlastne, že vypublikujem to a aktuálne akože nebudem robiť nič mimoriadne, len to uložím do jedného súboru. A to je všetko. Hej? Čiže takto nejak to bude vyzerať, takže ja sa k tomu vrátim. Vykopírujem tento tu na fragment kódu. No dobre, tak ešte raz. Tuto si to teda, že zeditujem, poď sem, no poď, šťukaj. Nazvem to nejaký, že workflow.py, že už keď sme v Pythone, tak po pythoniacky. Čiže tu jedna tá funkcia, teda, že sa bude nachádzať táto, to mi už skopíroval aj ďalšiu. Čiže tuto mám ten scrape data, to mi všetky, dobre, process data, a tuto mám, že publish data, takže paradička, mám to v tom kóde. A ešte jednu vec, čo tu urobím, ja to zabalím do nejakého, spravím to taký, že kvázi, že celý nástroj. Hej, čo vlastne znamená, že tak mám tu funkciu main a budem očakávať, že vďaka kliku knižnici budeme vedieť podhodiť ako ten query, tak aj tie jednotky a ešte aj token aplikačný. A v podstate potom to spojenie dokopy, ten flow, ktorý tam bol na začiatku, tak to je iba o tom, že zavolám ten scrape data, uložím si to bokom. Zavolám process data s tými dátami, tie sprocesované, čo vlastne bude ako keby ten riadok uložím bokom a výsledok teda, že sa mi uloží potom do súboru. Hej. Čiže nič mimoriadne to nebude. Takže vykopírujem ešte aj toto. No poď sem, toto nadzigám. No ešte toto tu popresúvam, lebo toto má byť na začiatku, že bez striptéry. No a je to tam, hej? Takže už mi tu na nič nesvieti, že na červeno, že vyzerá, že by to mohlo aj fungovať. Takže to rovno, že vyskúšam. Toto neviem, čo mi tu vyskočilo. Jo, a skúsim tomu dať ešte nejaký change mod plus x, nech je to spustiteľný. A vlastne teraz to spustím iba s tým, že ja mu poviem, že tak tu máš aplikačný kľúč, hej, a heno mu poviem, že pre, ja neviem, Košice alebo Bratislavu. To je už vlastne, že jedno. Podotýkam, akože ten kľúč bude fungovať iba počas oného, hej, že ak si to budete chcieť vyskúšať, tak kým sa neskončí Pycon, hej, tak to hrať sa s tým môžete. No a výsledok bude taký, že ja som mal tam také tie printy, ktoré mi vypísali, že teraz scrapujem, teraz to procesujem a teraz to publikujem. A vo výsledku, čo sa stalo, je, že mi tu vypublikoval, alebo teda, že vznikol súbor, ktorý sa volá dataset. Dataset.csv a mám ho tu. Hej, čiže prvý záznam. No a za každým, keď to pustím, tak ten záznam tam pribudne. Aha, nie je tento tu. Toto som chcel pustiť. Hej, čiže ďalší záznam a tak ďalej. Hej, čiže vlastne momentálne som spravil presne implementáciu toho, čo potrebovali tí chalani, akurát teda, že v Pythone, teda, že tak časť problému je vlastne, že vyriešená. Dalo by sa povedať, že už môžem byť nominovaný na zamestnanca mesiaca, hej, lebo vlastne tak akože problém solved, no že to není vlastne, že všetko. Hej, tu ešte nachádza sa obrovský počet menších problémov, ktoré nám treba vyriešiť tak či tak. To, že som urobil len ten problémček, alebo teda, že som tie dáta, že stiahol, teda ukradol som ich, sprocesoval a niekde uložil, to je len časť problému. Totižto oni tam mali nejaké také tie podmienky, ktoré potrebovali vyriešiť a to bola hneď prvá, že potrebuje to spúšťať periodicky. V jednom prípade to bolo, myslím, že 5 minút, v druhom prípade to bolo, ja neviem, že raz za mesiac, ale to je jedno, periodicky. To teraz neznamená, že potrebujem 3 zamestnancov a že sa budeme striedať v 3 zmenách, hej, že jedných 8 hodín to bude každý 5 minút akože posielať, v druhej zmene akože ten druhý, teda pošína. Takže toto zase poznáme, že áno, dá sa to vyriešiť pomocou Cronu alebo systém timers, takže toto by sme vedeli vyriešiť. No ale ďalší problém je, že vlastne, čo ak sa niečo po toto? Hej, že, a je teda, že pravidlom nie, že ak sa niečo po toto má, tak sa to po toto. A tu môže vzniknúť obrovský počet rozličných problémov. Vypnú internety. Hej. Nebude dostupný tá vzdialená služba. Alebo že aplikačný token mi vyprší. Alebo zmenili medzičasom to restové API. Alebo došlo mi miesto na disku. Rozličné veci sa môžu stať. No a potom čo? Sice som vyriešil, že akože periodicky mi to bude spúšťať. Ale keď to prestane fungovať, tak akože čo? No tak ja o tom vlastne ani neviem. Čiže bolo by veľmi dobré, až žiaduce, aby sa to dalo ešte nejakým spôsobom monitorovať. A popri tom ešte, že ak sa to náhodou teda fakt, že po toto, tak aby som bol aj notifikovaný. Že a to už je teraz jedno, hej, že e-mailom, SMS-kou, hej, alebo na desktope mi vybehne nejaká notifikácia. Proste toto sú všetko problémy, ktoré tam potrebujeme vyriešiť ďalej. Jasné, skúsení bezstriptéri majú aj na toto riešenia, ale my sa budeme pozerať teda, že inde.
Hej, čiže long story short, toto tu sa budeme snažiť momentálne vyriešiť pomocou nástroja, ktorý sa volá Apache Airflow. Pretože to je vlastne že nástroj, ktorý, možno že skrátene, alebo tak zjednodušene by sa dal charakterizovať, že vlastne je to cron s grafickým použiteľským rozhraním a s tým, že tie tasky alebo tie workflowy v ňom budeme vedieť písať v Pythone. Hej, že tu je niečo ukradnuté zo stránky, že an open source platform for developing, scheduling and monitoring workflows. No asi preto ma nedali prednášať po anglicky. Hej? No, takže vieme tam vyvíjať, plánovať a monitorovať tie workflowy. No a pozrieme sa na to, že ako to vyzerá, alebo ako to teda funguje. Ja keď ho nainštalujem, a vlastne tuto mám ešte slide, že jak sa to inštaluje, toto som chcel. Keď ho nainštalujem, tak obecne je to pythoniacký balík, hej, čiže pip install. Ešte tam treba potom pozrieť, že sú tam nejaké poinštalačné veci, treba inicializovať databázu, ale už v závislosti od toho, ako to potrebujete alebo chcete spúšťať, môžete ho spúšťať ako dokerácky kontajner, poprípade oni rovno na stránke, hej, mi to tu na nevošlo, ale majú rovno linku na dokeráckú kompozíciu, ktorá vám toho akože spustí viacero. No, ale teraz, už keď sa nám to náhodou, že podarí, že nainštalovať, no poď, aha, aj túto to mám, tak to bude vyzerať nejako takto. Hej, čiže to je ono. To je vlastne akože taká tá, že defaultná inštalácia predvolená. A túto, keď klikám, či pozerám, je tu nejaký, že DAGs. DAGs. Čo je DAG? Jo, áno, nálepky, hej. A to ste viacerí kričali nahlas, hej, tak potom sa stavte aj iní. Lebo to už neviem, že ktorí boli. No, čiže direct stats a ciclic graph, presne tak. No a teraz, že čo to znamená? Je to vlastne, že planárny graf. Direct stat znamená, že je orientovaný, čo znamená, že sú tu takéto, že šípky, hej? A direct stat je acyklický. A acyklický znamená, že obecne neexistuje v ňom slučka. Čiže neviem sa vrátiť naspäť, neviem sa zacykliť. Proste ako začnem, niekde v tom strome alebo v tom grafe musím dôjsť do nejakého že koncového bodu, do koncového uzla. A teraz tieto jednotlivé uzly, ktoré sa tam nachádzajú, tak to sú vlastne tie tasky, ktoré sa budú spúšťať. A tie hrany, tie orientované hrany, to sú vlastne ako keby že prechody medzi jednotlivými taskami. A teraz budem vám ukazovať, že ako to vyzerá, že v kóde, hej, že v tom Airflowe sa dajú tie veci napísať viacerými spôsobmi. Ale v rámci tých školení, že ktoré v tejto súvislosti robím, tak som si osvojil taký ten prístup, že sa na to budeme pozerať ako na funkcie, ktoré budú dekorované. Hej, čiže ako ten DAG, tak aj tie jednotlivé tasky budú vlastne reprezentované funkciami. Rozumiete ešte, hej? Ste tu ešte. Dobre, tak sa na to pozrieme. A vlastne ešte, keď sa bavíme ešte o tých DAGoch, tak jasné. Štandardná pipeline je vlastne tiež DAG, hej? Lebo tuto niekde začne a tam niekde to možno skončí. Možno. No, dobre, takže poďme na to, ako vyzerá DAG. Tak, toto je DAG. Som spomínal, že ten DAG je vlastne funkcia. Momentálne je prázdna a je zadekorovaná pomocou dekorátora, ktorý sa volá DAG. A sú nejaké že základné veci, ktoré o tom DAGu potrebujeme vedieť. Prvá vec, jak sa bude volať, nejaký strojový zápis. No tak občas by to chcelo vedieť aj prečítať niečo sofistikovanejšie v ľudskom jazyku. Potom ďalšia vec je schedule, ako sa to má spúšťať. Vy čo viete robiť s kronom, rovno to viete prečítať, že vlastne toto tu je presne, že kronovská syntax, ktorá hovorí, že ako často to budem spúšťať? To kto povedal 20 minút? No, tak potom si príď, hej. No. Hej. Takže každých 20 minút, hej, presne tak. Čiže každých 20 minút a jedno v ktorý deň, v ktorú hodinu, ktorý mesiac a tak ďalej. Čiže toto systémáci poznajú. Start date, vlastne počiatočný dátum, že kedy celý ten DAG sa má spúšťať. Ak ten start date bude vlastne že v budúcnosti, tak ho vlastne tam myslím ani neuvidíte. No, tu sú nejaké tagy a potom je to taký, že režim catch-up, ktorý je... A dobre, o ňom nebudem rozprávať, hej? Ale len to takto, že vykopírujem a dzignem to tam. No, tak a teraz, že normálne po inštalácii... Aha, to ešte poď sem. Normálne po inštalácii on bude mať domovský priečinok tam, kde to vlastne, že nainštalujete pod tým Ubuntu používateľom, hej, či som v priečinku teda oný, že home Ubuntu, tak on si urobí taký domovský priečinok, sa volá, že Airflow. A v tom Airflowe, tuto zase, keď to nájdem, možno, že na boku, no poď sem, tak bude priečinok, že DAX, a ja v tom priečinku DAX, hej, tuto, aha, Airflow choď a potom choď do DAGov, a ja tu urobím nejaký ten nový DAG, ktorý sa bude volať, že pycon.py. A doňho to teda celé, že šupnem. Čiže je to tam.
No a teraz nastáva práve taký ten, že moment, no to som si zle naplánoval, lebo teraz tu nám mám zoznam, že všetkých DAGov, ktoré tam sú, tam je potom zoznam nejakých, že aktívnych, hej, tie sú momentálne iba 2, ale kým on ako keby že zistí, že tam mám ten nový DAG, tak to zvykne občas trvať. No, malo by to byť vraj, že do nejakých, že 30 sekúnd, ale občas je to aj, nie 30 minút, ale aj dlhšie. No a toto možno, že bude práve ten moment, hej, že kedy ani tých 30 sekúnd nebude dosť. No tak to je, teraz neviem, že povedz vtip asi. Hej, no tak tuto 30, tu nám myslím, že... Aha, dobre, minimálne, tak ešte tu robím jednu úpravu a to je, že poviem mu, že každé 2 minúty, aby sme to videli, že častejšie, že sa bude spúšťať a túto číslo ešte neporástlo. No díky ti, Broňa. Hej, takže ešte chvíľku, možno, že počkám. Môžem mu skúsiť akože Čo? No, hej, občas. Skúsim mu ešte povedať, že tak poď sem Airflow, DAGs list, grepneme Python, hej, že či náhodou. No, to som klikal doteraz. No, aha, počkaj, to som nechcel urobiť toto. Čo som mi tu zobrazil? Aha, viem, ja som chcel Pycon, nie Python. Sorry. Pycon, takéto niečo. No, tak mohol by mi tu zobraziť, že ho tam vidí ho, výborne. A teraz toto tu nome, to je nejaké zvláštne, tam by mohol byť trošku iná informácia. 53, no. Tak z hlavy Unpause náhodou. Keď ho tam akože pridám, za normálnych okolností, tak je v stave, že Pycon does not exist in DAG table. A ja som ho tam vložil pod akým názvom? Pycon Scraper, no tak to by mohlo byť ono. Aha, toto som si vypol. Pycon je tu a Pycon Scraper, jasné, no dobre. Pycon Scraper, no dobre, skús teraz. No, možno, že? Jo, takže na prvý šup. Pycon Scraper je tu, hej? No a to je on, hej? Čiže mám ho tu a keď sa akože pozriem teraz trošku na ňo akože zblízka, tak vyzerá takto. A mňa tu bude zaujímať práve to, že ako bude vyzerať jeho grafická reprezentácia a ona vyzerá takto. To znamená, že nijak. Hej? Čiže vidíte, že vo vnútri mám iba ako keby takú tú obálku, kde budem vidieť potom jednotlivé tie tasky. Ale ja som zatiaľ nedal task žiaden. No tak skúsim akože po troške, že čo to vydá. A teraz vlastne, keď sa bavíme o tých taskoch, tak pridať task do toho DAGu vlastne znamená, jak som spomínal, vyrobiť funkciu a zadekorovať ju pomocou dekorátora task. To je akože prvá časť problému. Tie funkcie už mám, hej, z toho príkazového riadku. A potom druhá vec bude, že aby som ich tam videl potom v tom DAGu, tak ja ich musím aspoň raz zavolať. Hej, čo znamená ako keby tú funkciu main, ktorú som mal, že tak vykonaj celý ten workflow.py, tak akože tam šupnem tiež. No ale tak po troške. Takže poďme na to. Čiže ten workflow je tu a teraz, aby sme tu trošku že videli, tak ja tu vezmem ten scrape data, hej, čiže toto tu že vykopy pastujem a napchám ho do toho Pycon P, no poď sem. Takže toto dám sem, no httpx importnem, pridaj to sem a skúsim ho len zavolať, hej. Čiže scrape data som tu mal. No a dám mu, že query, že Košice, units je metric a application ID a dám to nejako takto a podhodím mu ten application ID, že bude túto, hej. Lebo neviem, že aké to má zase. No tak poď mi sem, daj sa, workflow, jak som ťa volal, takto som ťa volal. Čiže vykopírujem to, dzignem ho sem a tak. No, zabudol som ešte povedať vlastne jednu dôležitú vec, že ešte mám 10 minút a v rámci toho času, akože krátkeho, čo mám, budem to robiť veľmi zle. Hej? Ja som učiteľ, ja môžem. No. Takže toto tu som tam teda, že dal, hej, tu som ho zavolal, čiže pre Košice, metrický systém, alebo teda ten application ID. A teraz, keď to refreshnem, tak ak som sa tam náhodou, že nepomýlil, tak ešte nič, tak kým to dojde, tuto zase, hej, tuto keď kliknem, že kode, mohol by som to tam vidieť, ale už to tam je, hej. Tak možno, že môžem vyskúšať tuto tie refreshe, hej, že či náhodou tentokrát, ale ani to nepomohlo. Hej, tak chvíľku tu počkám. No poď už. Volal som to však.
Áno, díky. No, ešte, že tu niekto počúva. Jo, takže task mi tu chýbal a ten ešte pridám do sem, hej, že ho mám importnúť. Dobre, takže toto bol ten problém. Hej, takže až teraz by sa tu mohol zobraziť a je tam na prvý šup. Hej, takže je tam ten scrape data. A ja momentálne, akože keď ho tu náže pustím, celý ten, mám ho naskedulovaný alebo naplánovaný, že má sa púšťať každé 2 minúty, a ja ho tu pustím ručne. Hej, že nechám ho, že nech zbehne. No a tuto vľavo vidím, že vlastne, že ten proces toho spúšťania ako dopadol. Tuto si všimnite, že tu je taká, že jednoduchá taká biela ikonka, že play me. To vlastne znamená, že to bol ručný štart. A tie, čo nie sú s tou ikonkou, tak to znamená, že toto sa spustilo automagicky podľa toho, ako je to naplánované. No a teraz viem si v ktoromkoľvek čase pozrieť, že vlastne ako ten task dopadol. Hej? Že ja keď sa tu pozriem teraz na logy, tak v tých logoch budem vidieť, že výstup spustenia toho tasku. No výborne, tak vyzerá to tak kadejako, ale ja som sa tam poistil, som tam napísal ten print, volal som teda, že funkciu print, aby mi tam niečo vypísala. Čiže dalo by sa tu tiež teraz povedať, že toto tu na všetko predtým je ako keby, že príprava toho tasku. Tu sa ten task vykonal a toto tu na zase všetko ostatné je už potom, že informácie o stave, jak to dopadlo, čo som získal a tak ďalej. Plus, ešte jedna vec, ten scrape data vlastne momentálne má sa pripojiť na ten vzdialený stroj, ukradnúť tie dáta. A on, túto, keď kliknem záložku, že XCOM, čo je skrátka taký, že cross communication, že on mi tu pekne aj vypíše, že aké tie dáta tento tu konkrétny task vyprodukoval. Takže cross komunikácia alebo ten XCOM je vlastne ako keby mechanizmus, ktorý sa používa na komunikáciu medzi tými jednotlivými taskami. A teraz, že prečo je to dôležité? Lebo takto stále to vyzerá, že vlastne je to len volanie funkcie. No hej, lenže ten Airflow a tie tasky, alebo ten Airflow samotný, on sa môže vykonávať v Kubernetesoch. Čo znamená, že v prostredí, kde jeden task sa môže vykonať na jednom uzli a druhý task sa môže vykonať na fyzicky úplne inom. Hej? A už to nie je len dictionary, ktorý mi to vráti. Už to vyzerá trošku ináč. Hej? Ale to sa tu nemusíme teraz riešiť. Proste je to jedna z vlastností, že ako sa to dá celé používať. Ale tak poďme ďalej. Ja to tu skúsim celé teda že rozbehnúť. Čiže vykopírujem aj všetky tie ostatné tasky. Hej, aby som videl, že ako to naozaj vlastne celé nefunguje. Jo, takže toto tu dám, task, a toto tu dám, task. No a teraz celé toto tu nami vypluje nejaké dáta. Ja tu potom zavolám, čo to mám, že proces data, že spracuj ich. A po spracovaní mi to vypadne z toho ten jeden riadok, ktorý budem zapísať do toho CSVčka. A tuto mám potom, že, čo tu mám, publish data a ten mi to zapíše vo výsledku publish. Mi to zapíše do súboru. Hej? No a pokiaľ to mám teda dobre, tak ja tu mám zatiaľ tých riadkov iba 3. Čiže keď to skúsim akože spustiť znova, hej, tak už tu mám, že všetky 3 tie, to asi bolo ešte skoro, nie, dobre ide. Hej, čiže vidím stav vykonávania jednotlivých tých taskov, čiže mám tam vlastne tieto tu to som spomínal, myslím, že toto tu, teda vertikálne, keď sa na to pozeráme, to je vlastne ako keby výsledok jedného toho behu. Hej, čiže vidím tam každý jeden ten task, že ako vlastne že vo výsledku dopadol. No a túto by som mohol mať už 4. záznam, hej. Takže je tu, takže zatiaľ vyzerá, že to aj celkom funguje, hej, na veľké prekvapenie a zdesenie. No, dobre, super. Rozumiete zatiaľ myšlienke? Hej, paráda. Takže ukazoval som vám, že každý ten jeden task vie vyprodukovať nejaký výstup. Hej, a vieme si ho pozrieť cez ten XCOM. A teraz, keď tento tu na task má nejaký vstup, ja sa viem pozrieť aj na to, čo ten task vlastne dostane. Hej, čiže tie dáta z toho predchádzajúceho tasku. No dobre, tak toto je síce trošku kostrbatejšie. Hej, tuto v detailoch mám nejaký rendered template. Hej, a v tom rendered template toto je vlastne ten dictionary, ten slovník, ktorý on dostal ako parameter. Chápete, hej? No, super. Tak poďme ďalej. Takže o tomto sme sa rozprávali, o tomto tiež. Parametre, výborne. Keď som spúšťal ten nástroj z príkazového riadku, tak som mu vedel povedať, že Košice, hej, alebo Bratislava. Teraz som mu tam nepovedal nič, je to všetko nadrátované napevno v tom kóde, hej, čo teda, že nie je úplne teda, že elegantné, hej, že túto to mám. Ale je to taká, že myšlienka, mechanizmus, že ja viem vlastne vykonávanie toho DAGu, v momente, keď mu poviem, že spustí sa ručne, ja mu viem ten parameter akože podhodiť. A v princípe zase nič mimoriadne. Je to len tu na, že parameter som pridal tomu DAGu ako funkcii, hej, ktorá sa volá, že main. To som teraz ja pokašľal. No, kdeže sme to?
Hej, túto mám toto, takže toto som chcel túto vykopírovať. Dzignem to sem. A toto tu už nemusím písať Košice, ale mu poviem, že query. Lebo čas od času sa stane, že nechcem, aby sa to spúšťalo, že automagicky, aj v tých pravidelných intervaloch, ale čas od času to potrebujem spustiť ručne. No, takže prídem teda do toho grafu momentálne, alebo teda, do tohto rozhrania a túto mu spustím, že triggerni ho, že spustí ho. No a už mi to nespúšťa automaticky a už tam má, že parameter, ktorý sa volá query, predvolená hodnota je Košice, takže ak ja mu teraz poviem, že Bratislava bratu, tak triggernem to, tak on to spustí presne s týmto tu na konkrétnym parametrom. A keď to celé zbehne, tak ja si už tu môžem zase len počkať na výsledok v tom datasete a posledný záznam, že ktorý tu bude, tak by mal byť pre Bratislavu. Hej, čiže paradička. Čiže baví Švici. No, super. Ale mám tam ešte jeden problém, akože taký, že vážnejší, a to je, že vlastne ten aplikačný, ten app ID, ten token, mám súčasťou kódu. Čo nie je teda, že veľmi dobrý practice. Hej, to ako keby som potom povedal onému zákazníkovi, že no, zmeň si na svoj. Hej. No, takže miesto toho, zase on má taký, že mechanizmus, ktorý sa volá, že connections a hooks. Lebo obecne sa vychádza z toho, že jasné, že ten Airflow sa najčastejšie používa na sťahovanie tých dát a zase uploadovanie niekde inde. Takže pracuje sa tu s takým konceptom, ktorý sa volá, že connections. Začnem odtiaľ. A ja mám možnosť pridať si ako keby konfiguráciu toho connectionu. Tu, keďže to je defaultná inštalácia, tak toto je vlastne, že zoznam rozličných connectionov, ktoré sú tam ako keby že predpripravené. A ja si vyrobím, že túto vlastný. Hej, či nazvem to, čo to je, že veather. Túto mu poviem, že to bude http, hej? A connects to open veathermap.org. Tu ukradnúť data from. Jo. No, dobre. Teraz pôjdem na Pycon, ukradnem teda tú adresu ešte, lebo adresa, že to mám scrape data. Jo, toto vezmem odtiaľto. Zignem to tuto do hosta a to podstatné je ten password, hej? Čiže ja ho vezmem tento tu na token. No poď sem. A zignem ho sem. No a dám mu, že save. Takže prvú časť máme za sebou. Čiže poskytuje nejaké rozhranie používateľské, kde si viem nastaviť akože pripojiť nejakú rozličným službám. No a teraz druhá vec, ako sa k tomu dostať, tak na to má teda mechanizmus, ktorý sa volá, že hooks, čiže háčky, zaháknem sa a pomocou neho budem vedieť ten connection info vytiahnuť a následne aj použiť. No a tuto to už mám upravené, hej, takže to iba vykopírujem, čiže budem to mať nejaký base hook, get connection podľa názvu, čiže poviem, nazval som ho Pycon, dúfam, že tak som ho nazval. Tak som ho nazval? Weather, no dobre, tak weather. Túto upravím adekvátne URL adresu. Nedával som tam samozrejme celú tú URL adresu, hej, lebo veľmi často to, čo sa zmení, je práve jej umiestnenie, hej, že rozliční zákazníci budú to mať na rozličnom mieste hosťované, alebo vaše produkčné prostredie sa zmení proste. Toto tuná je PATH, hej, takže tam je menší predpoklad, že toto sa meniť bude. No ale je to tam. A tým pádom potom ten connection má niekoľko vlastností, či jedným z nich je host a druhým z nich je password. A to sú presne tie dve veci, ktoré ja tam potrebujem že vytiahnuť. No tak dobre, no tak toto tu že vykopy pastujem s týmto túto, čiže scrape data, poď sem. No tak toto tu nadzignem a teba presuniem trošku vyššie, hej, že nech toto tu máme po kope. A tento application ID a ešte vyhodím odtiaľ, to už ho netreba. No a ak je to dobré, hej, že som to náhodou sa nepomýlil pri kopírovaní, Pycon, hej, ak som to nazval veather, dobre, takže by to mohlo aj celkom zafungovať. Hej, akurát s tým, že už to nemám, akože tie informácie rovno v kóde natvrdo napísané, ale že je to nejakým spôsobom, že parametrizované, takže super. Tuto v aktívnych dagoch sa pozrieme na ten Pycon scraper a ja to tu pustím. Hej, triggernem to pre Košice, to je vlastne že jedno a pokiaľ sa mi to nezrube, nevidno teraz. A neviem, že prečo. Aha, dobre, OK. Tak vyzerá, že minimálne to zbehlo, hej, že je to celé na zelené, takže paradička. No, super. Tak, a posledná vec asi, ktorú stihnem, hej, ostatné si môžete pozrieť potom zo slajdov, je, že jasné, treba rátať s tým, že veci sa zvyknú po toto. Hej, takže rátajte s tým, že ten task vie aj zlyhať. A
No, neukazovali sme si ešte takú možnosť, že zatiaľ sme tam mali stále iba zelené veci. Takže ja tu robím len nejakú takú že vtipnú záležitosť, že pridám jeden nový task, ktorý bude robiť nejaký taký health check tej služby. Jasné, teraz tam mám oficiálnu službu, takže neviem o tom, že by mal nejaké health check API, čiže urobím len niečo také, že pingnem ju. A ten ping urobím zase tak magicky. Poznáte modul, ktorý sa volá SH? SH. Dobre. Takže vám mu predvediem, že z modulu, ktorý sa volá SH, ja tu náže importnem ping, príkaz, z príkazového riadku. A viete, ako funguje ping, čiže ja tu viem napísať www.root.cz, hej. No a zrazu akože pustí príkaz z príkazového riadku operačného systému a pinga to, hej. No akurát teraz nevidím štandardný výstup, lebo ho odchytávam. No ale tak, aby mi to teda celé že zbehlo, no poď sem, aby mi to celé zbehlo, on potrebuje nejaký prepínač. Čo to tam je? Že pomočka C, že count, že iba jedenkrát to spustí, hej, a potom by mi to malo vrátiť. Alebo že by nie? No, veď poď. Či čo tu mám za zradu? Cčko tam máme, hej. stdr, packets, root, bits of data, receivet, stolos. Aha, tak je tam nejaký problém, že nevie sa pripojiť. Tak dáku inú mi dajte doménu, že kde by som sa vedel pripojiť. Pycon SK, hej? Pycon SK. No, vidíš to, také som chcel, hej, aj vypisuje mi. No, dobre. A môžem mu dať akurát ešte takú tú, že onú záležitosť, že timeout sa rovná 1. Že ak náhodou to bude trvať výrazne dlhšie, hej, ako 1 sekundu, tak sa mi to zrúbe samo. Hej? Čiže presne tento tu náš mechanizmus. Alebo teda, že ukážka, hej, že toho. Takže ja tu naprídam takýto task. Kdeže to máme? Do Pyconu. Dobre, poď sem. Toto tu naimportnem. No a mám tu, ktorý to je? Aha, to je ten vedr, hej. Weather. Takže myšlenka je úplne identická. Z connectionu vyťahnem toho hosta a pingnem ho. Aby sa mi to zrúbalo rovno, tak ja tu dám, že plus nejaký, že org, hej. No, ale problém tu mám teraz iný. Hej, že ja tu mám tasky, ktoré som spúšťal doteraz tak, že oni vždycky niečo vracali. A ten scrape data nevracia nič. Tak ako ich teraz prepojím? Hej, že on mi vracia nám. Tak akože, no, tak tu je taký problém, hej, alebo teda jedna finta, že ja som spomínal, že tie tasky sa dajú zapísať, že viacerými spôsobmi. A vtedy, keď sa to zapisuje iným spôsobom, tým spôsobom, že volá sa, že operátor, tak na spájanie tých operátorov sa používa, a teraz zase, že pythoniacký operátor, bit shift. Čiže ja mu viem povedať, že, ako som to nazval, health check, či service health check, poď sem, že service health check vykonaj a potom vykonaj ten scrape data. Hej, že bez toho, aby som si ja musel odchytávať výstup toho, teda vlastne, že service health checku a spraviť z neho vstup scrape data, lebo on si to poskladal sám. Čiže momentálne, vyslovene, len pomocou toho bit shiftu. No a pozriem sa na výsledok a skončím to. Hej, rýchlo to odklikám potom. No, takže zase počkáme, hej, že kým teda sa tam objaví. No poď. Čiže keď sa pozriem na kód, tak service health check tam je. Zabudol som na dačo? No poď. No, tu je service health check. Jasné, tento tu som hľadal. Čiže spojilo sa mi to pekne, hej, akurát na tie refreshe, hej, že toho kódu to vyzerá. Ale už to aj vidno, hej, že čo sa udialo akože medzi časom, to spustím ešte raz, nech to je teraz akože správne, tak ten, ktorý sa zrúbe, tak zasvieti na červeno. Hej, a to je on. No a teraz vidíte, že ja si to viem akože túto, že pekne, že kliknúť a on mi ukáže, v akom stave skončil celý ten DAC, keď sa to spúšťalo. Čiže červené znamená, tu je taká ona, legenda, hej, znamená, že filet. A tieto, čo sú oranžové, hovoria, že upstream filet, že niekto nad nimi alebo pred nimi sa zrúbal. Viem sa pozrieť do logov, pohodička. No a teraz to uzavriem, hej, že rýchlo tu popreskakujem, že veci, že ktoré som chcel ešte akože sa im trošku povenovať. Ten Airflow má kopec ďalších vlastností.
Hej, že som spomínal ešte, že dá sa tam robiť nejaký že paralelizmus, dynamicky sa dajú tie DAGy generovať, vieme tam posunúť nejaké že notifikátory, bla bla, rozličné use casey, sa to dá nasadiť, že nie je to len otázka DevOpsu, ale keď sa tu rozprávalo o dátach, o machine learningu a tak ďalej, je to bežný use case, na ktorý sa to zvykne používať a tuto niekde skončím. Hej. Ak si to náhodou chcete vyskúšať, kliknite si kľudne heno tam hore, prihláste sa admin a ja tam nechám tie veci, s ktorými sme skončili. Hej, čiže nebudete vedieť meniť kód, ale minimálne to viete poklikať a pokaziť. Hej, akurát nezmeňte ten admin, aby sa vedel prihlásiť niekto iný. No a tuto teda, že završím. Teda, hej. Ďakujem. Skôr ako prejdeme k otázkam, o 4:00 má byť kvíz vo vedľajšej miestnosti, takže tí, ktorí ho chcete stihnúť, tak v podstate môžete zvážiť, či chcete ostať na otázka, alebo nie. Máme našťastie rozumné množstvo otázok. Prvá je pozdrav od ex-detísk z Fejky a pýtajú sa, či nebude povestná ovečka Shaun. Netuším kontext, ale... Chcel som pustiť, ale púšťali tu demo na Učíme s hardwareom, takže sorry. Druhá otázka, aký je váš názor na Prefect versus Airflow? Tak tu sa oprem o svoje učiteľské. Ja tomu nerozumiem, ja to len učím. Hej. Takže neviem. Hej. No dobre, ale tak, hej. Tak teraz vážne, hej. Neviem. Neviem, čo je Prefect, či tá Perfect. Ak náhodou rád pokecám, ma zaujímajú tie nástroje. Hej, takže neviem to porovnať. Taká konceptuálnejšia otázka, uprednostňuje funkčné definovanie taskov proti objektovému? Toto, čo som vám ukazoval, ja som spomínal, že existuje, alebo tie tasky sa dajú, aj tie DAGy sa dajú definovať viacerými spôsobmi. Napríklad celkom elegantné je používanie kontext manažérov. Ale v rámci tých ľudí, ktorí mi na tie školenia chodia, tak som ich nechcel zabávať akože nejakou inou konštrukciou, ale takými, že aby tomu rozumeli. A funkcie patrí akože do základu jazyka. Takže áno, dajú sa definovať aj objektovo, dajú sa aj pomocou teda, že operátora with, alebo teda, že kontext manažéra. A mne sa to tými funkciami aj celkom páči, že je to také logickejšie. Čiže ten task flow API, čo tam je urobený, on tiež vlastne, že nie je dlho, to je asi od verzie 2. Neviem presne. Hej, ale mi to príde, že je to také, že dobre čitateľné. Hej, niekde potom práve ten operátor, ten bitshift, ktorý som vám ukazoval, tak on sa práve pri tých objektových akože používa, že výrazne krajšie, alebo tak jednoduchšie, ale sú zase veci, ktoré sa aj tam dajú robiť potom, že kostrbato, hej. A s tými funkciami mi to prišlo také, že to je dosť dobré. Dobre, ďakujem. Čiže tým pádom sme vyčerpali otázky a máme ešte v pohode čas sa presunúť na Python quiz. Palce hovorí za entertainment value, to bolo super. On to bolo z Rifika. Je to pohodové prednášky, je to... Musíš mať kontext, aby si niečo povedal a zároveň nie je to dosť času, však to bude na vyučovať do hodiny 40-50 minút, čiže učiteľ si zvyknú vymyslieť v tých